Say it shout, Africa, say it louder. Say it shout. Salam alaikum, 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 salam alaikum. We stand, we fight, we fall. All we need is freedom. All we need is freedom. Free, Africa's free. Free from slavery, free from slavery, free from romantic slavery, free from romantic slavery, free from romantic slavery, free from slavery, free from slavery. Yeah. We're here to speak the word. We're here to stop the war. We're here to speak the word. We're here to stop the war. We're here to speak the word. We're here to stop the war. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, African one. You wanna be the most simple one in the world. Get yourself the better rock and music. Music from the one of the most peaceful man. So many lying down on the street. What about them? We are years. Get yourself the most free time. I preach about freedom. Preach about freedom. We're here to speak the word. We're here to stop the war. We're here to speak the word. We're here to stop the war. We're here to speak the word. We're here to stop the war. Get out on the street and say listen, youth. Stop crime lines and say listen. Walk and listen and be a man. The music we are doing is not a music for fun. We are preaching, hear it loud and clear. Hey guys, I'm letting down, slipping it down. Better preach, let the people hear. Better preach, let the blind feel. The sound of freedom and love. 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 Salam alaikum. Morocco. Salam alaikum. Libya. Salam alaikum. Niger. Salam alaikum. Nigeria. Salam alaikum. Niger. Salam alaikum. South Sudan. Salam alaikum. Sudan. Salam alaikum. South Africa. Salam alaikum. Africa. Salam alaikum. Africa. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. All right, salam alaikum. Good morning, good afternoon, good night, wherever you be. This is Concerned Citizen of South Sudan, going live on Saturday, 22nd, of course, 2020. I welcome all our viewers all around the world, in South Sudan, capital Juba, all the 10 states,
East Africa, North Africa, Australia, and in Europe, of course, here in the United States as well. I welcome all of you to our weekly program. Tonight, we are going to discuss very important topic of the change. That's what it's all about. We have been advocating, resisting, persisting for quite some times that we are yearning for change for our beloved country, Republic of South Sudan. So tonight, I will have a very respectful individuals here, the members of the United Citizens for Change. They will be coming here and we can discuss this topic together. So I welcome all of you, wherever you be here, my fellow South Sudanese. This is always our moral obligation to move forward and do what is so important for our people or whatever they can be. So thank you so much for tuning in. And remember, as usual, we do not condone any, bad behaviors here. We do not accept any derogatory language, foul language, or vicious attack on this forum. This forum is for all South Sudanese, for all different walk of life. You are all welcome to participate and have your perspective as well. The only thing that we do not accept is spending. This is no spin zone. You are expecting to behave well behavior, and we can disagree. That's fine. We can agree to disagree. That's fine. That's how it should work. So thank you one more time, for tuning in and being part of Concerned Citizen of South Sudan. As you can see here, our topic tonight, change is important in South Sudan, and what different change can make in your life, in your children's life. As I said, we are going to have our guests here as well. Ustaz Abdala Garang will join us, later on the program. And also, Wien, the Miarial, the writers, and the singer as well will join us here also, will be part of this program tonight. So thank you so much for tuning in. Thank you for being part of Concerned Citizen of South Sudan. Now, if I have to address a little bit about change and why are we needing change in South Sudan. Of course, every South Sudanese, is hoping and is willing for change that will bring justice, liberty, and prosperity. That's the change that we need in our country. Because at the end of the day, the core values of South Sudanese people, when they fought the common enemy for nearly 22 years, it was marginalization, it was justice, it was liberty, it was prosperity. These are the core values people of South Sudan went to the jungle and bear arm, non-stop to fight the enemy so they can be living a decent life. They can be living like any other nation on earth. So unfortunately, that's not the case tonight. So if we talk a little bit about our collective responsibility of people of South Sudan, yes, we bear arm. Yes, we fought the enemy for nearly 22 years. And finally, we put more pressure along with the international community that resulted on the comprehensive peace agreement was signed in 2005 in Nairobi. And that's why we have a country that called South Sudan. We were able to have an opportunity for self-determination that actually people of South Sudan voted overwhelmingly 98.9% to secede from the North. So now, why we did that? Because we want it's not only just to be free, but we need to live a decent life. We need to have a justice. We need to be liberal. We need to be free of will to have that universal right. And when I talk about the universal right, you know what I mean about universal right. Life, right of living, right of movement, right of expression, right of having that opportunity like a decent human. These are the core values that we fought. But unfortunately, since 2005, our own brothers, our own fathers, our own uncles, our own aunts, this is what they have done. Actually, they turn this country of ours that's supposed to be delivering the services to the people of South Sudan, prevailing the justice of people of South Sudan, progress and have that opportunity for every South Sudanese, whatever they can be, from all region of South Sudan. Actually, they enrich themselves. The elites, the SPLM elite, our leaders, they enrich themselves. They look after themselves and their family. They put their interests above the interests of the people of South Sudan. They put their interests above
the country interest. That's why our country is going down on the tank. Tonight, my dear brothers and sisters, we talk about what happened, and we call it, as the United Citizens for Change, we call it the four evils. And those four evils actually were introduced by current regime in Juba. Four evil, which is mismanagement, lack of services, war, and corruption. Those four evil, actually, they were introduced since 2005 when we became an autonomy, or almost we were a country. They were introduced. So there is no real good management in the country, right? There is no incompetence, those who are higher in the government institution, whatever it can be, they were not people, have that capability to deliver what needed to be delivered. And instead, they were just coming in to loot, corrupt all, the nation. That's why we have that mismanagement. And they were not services delivered to the citizen of South Sudan. And people of South Sudan, they have been crying, have been yearning for a very, very long time that they needed clean water, that they needed hospitals, that they needed, roads and medicine, and just a simple and basic necessity of the human. That's what they were looking for. But unfortunately, as I said from the beginning, our brothers, our fathers, our heroes, those who fought for this liberation of this country, they turned their back on the people of South Sudan, and they refused to do what needed to be done. And instead, they start acting like what I call the animals, hyenas, and with that hyenas, I love always, telling you the history of the hyenas. And the regime that we have in Juba actually is a bunch of hyenas. And you know what I mean, bunch of hyenas, because hyenas always, they are greedy, they are thief, they have that ability actually to do something, but hyenas do not utilize the ability that they have. They have a very strong jaw, very good teeth. Actually, they can chase the animals and they can be able to hunt and get a meal for the day. But instead, they don't do so. They always wait until somebody else kills the kill, and then they will come and grab it. When hyena is able, to get into your luck, corals, they call it coral in English, zariba. If the hyena is able to get into your luck, whatever can be, whether in Barak Gazal or Upper Nile or Equatoria, لو دخل في الزريبه بتاعك لو مرفعين هينا دخل في الزريبه بتاعك, what it does, and instead of filling the bellies, and we know that the hyena's bellies never filled up always, they are hungry and they wanted to eat more and they wanted to eat more and they wanted to steal. When the hyenas always enter the luck, what they do, instead of killing one goat or one lamb, because of that big greedy and big heart, hyenas start killing all the goats inside the luck. Instead of killing one and he start eating that one, no, this is the behavior that we have in our country. They have been looting since 2005 all the way to 2020, and their bellies never filled up. This is the behaviors of hyenas. Unlike the lions, unlike the cheetahs, unlike the other animals, the lion, when they see a group of buffaloes are going around, or deers, whatever can be animals, you know what they do? If they're hungry, they will attack one, just one. That's an exceptional. They will attack one, and soon they kill that one. They will add that one. If they're full, okay, the other animal, they can be around them. They will not attack them. See? So sometimes people think a lion is aggressive, but they are aggressive, but they have a good heart too. They kill when they wanted to eat. And when they are full, they will not go and harm other animals. You see what they do? The same thing to the cheetahs, the same thing to the tigers. That's how they behave. But those hyenas, which I call our government, the government that we have in Juba, they are greedy to extend. They want to destroy everything. They wanted to eat everything. They wanted to burn everything. That's why, my beloved fellow South Sudanese, when we gain that independence, instead of delivering the services to the people of South Sudan, they start eating every green. They start, taking the wealth of the nation, selling the oil on the international market and taking the money and dividing them among themselves. They start sending their kids to Uganda, to Kenya, to Zimbabwe, to India, to South Africa, so their children can get a better education. But ignoring even the children of their colleagues who were fighting along in the jungle for nearly 22 years.
Imagine what kind of behavior is that? You know, it's not even, it's not less than describing it. This is the behavior of hyena. Tonight, if you go to any city, any town in South Sudan, you will see a child, an orphan child of the hero is begging. A widow of the hero is begging. All they are suffering. They don't have a school. No drinking water, no medication. They die. But because these people, these brothers, those brothers, okay, because they have behaviors of hyena, they don't have any feel for them. They don't see anything wrong that they are doing. They still continuing to kill and burn out any green in our country. That's why we, the people of South Sudan, we, the South Sudanese, who really care, who have that sense of belonging, who are the nationalists, calling for total change in our country. Because this regime, since 2005, as I said, they did not deliver anything. The only road that was constructed along Juba, normally, it was constructed by the United States of America, USAID. They did not want to do anything with the oil money. They divide the oil money among themselves to enrich themselves, as I said that from the beginning. They created war, right? They are more corrupt in the country. They killed citizens from where? From all the 3 regions of the Republic of South Sudan. But yet, they continue to be there, and they are always using the politic of deception, telling people of South Sudan, oh, we are bringing you peace and we are doing this to buy the time. They are the same people that call for national dialogue and deceive people of South Sudan, saying that any result, whatever come out, the outcome of national dialogue, they will abide by it, particularly President Miarial. But unfortunately, after the result came out, he refused, because we know what he stands for. He want to rule that country for life. He want to rule that country until he died. And that's why sometimes President Kiir, he came out with conspiracy theories, and it will just say, oh, well, go there to the media and say that I am sick. I may leave the country. Maybe I need someone to be in charge when I'm leaving the country, to see how people think around him, who is really interested, who wanted to be president, who won that seat, because that seat, it is a problematic for him. That's why we have been hearing here and there that president may go for medical treatment, but these are all conspiracy theories. They signed that peace agreement in 2018, September 12, 2018 in Khartoum. It was from tactical point. It wasn't meant to be implemented. That's why until up to date, there is no governor in Upper Nile. They still have that issue of appointing governor in the Great Upper Nile. They still have issue of incorporating those opposition forces to have one national army in the country. We are really in trouble. And the only solution, my beloved people of South Sudan, is to go for a total change. It's not that impossible. It's not that difficult. I know they poison you. They poison some people in South Sudan. They poison youth. They call them good boys. They call them good girls. But you know what? They numb them. They continue even to numb them, to give them a little medication with a spoon. A few dollars, a few dollars, that's like, a little medication in the spoon. They numb them. But I'm here tonight speaking to you as a member of United Citizens for Change, telling that, you know what? We are going to give you the anti-numbness medication, because you have been numbed by this regime, this corrupted regime, the regime that has no ability to lead the nation, has no ability to bring people of South Sudan from the mess that they have been, for a very long time. We are going to give you the medication, the anti-numbness medication, which means you need to wake up. We need to talk to you about your right. Clean water is your right. School is your right. Road is your right. Liberty is your right. You have right to express yourself without any intimidation. You have right to live whatever you wanted to live. You have right to speak up. You have right not to be intimidated under any circumstances, whatsoever. But this regime doesn't want you to open your eyes. It doesn't want someone like me to talk to you. That's why they said those people, they sell the country. They are sitting somewhere in the West and they are making live video to distract people. Well, there is no more than distraction that the regime has created to you. But
we are trying to open your eyes and telling you about your right. This is what we stand for. With government of Salva Kiir Mayardit 2005 all the way to 2020, no development, no roads, nothing, corruption, killing, war. And you have witnessed that on your own eyes. You have seen it. You have seen it. Women are raped. Young men who can speak up are killed. You know, they are jailed. They are tortured. And there is no progress whatsoever. We have been worse than we have been before. So, my dear brothers and sisters, what are you going to do? But let me tell you one thing here. This regime that we are calling to be removed by peaceful means, when we remove that regime, when people of South Sudan remove Salva Kiir Mayardit regime, the corrupt regime, the regime of hyenas, when they move out of that way, justice will prevail. Okay? You'll be able to speak. You'll be able to express yourself without any intimidation. Services will be delivered, right? Services will be delivered. There will be schools. There is no way whatsoever we can say, oh, the children has to go to Uganda, they have to go to Kenya, they have to go to Zimbabwe. If we are obsessed with Uganda system education, why not bringing those Uganda teachers and come and teach in our country? So I am telling you, that's what needed to happen. You haven't had this, and this is what you have been yearning for 22 years, to have that opportunity, but Salva Kiir is not going to give you that opportunity because we already defined them as hyena government, and they continue to be hyena government. They are showing that, and they keep showing that to you. So when change, this change that we are talking for, when this change come to your country, to our beloved South Sudan, we will construct roads. We will have freeway in this country. We will diversify it. People of South Sudan will diversify the oil revenues, the oil money for agriculture. We have the oil money, and now this is the only sources of income in the country, and they are not even thinking about other sources of income in the country. They are not even thinking about agriculture. They are not even thinking about tourism. They are not thinking about mine. They are not thinking about copper. You know, we have a lot of copper in Kafikenya, you know that, in our border with the Sudan, you know. So all these resources, we will diversify. The people of South Sudan will take the oil money and invest them somewhere in agriculture so we can have food, you know, produce food locally. We can be food efficient. We can have that food produced locally. People of South Sudan, again, can live a decent life like any other nation on earth. That's what's going to happen. So you don't want to lose that opportunity. It is your right. I know it is hard. As I said, they numb you with medication. And we are going to prescribe anti-numbness medication by waking you up, by talking to you. And you too, you have to talk to your aunt. And you too have to talk to your sister and talk to your uncle. That actually, this numbness medication, we don't need it anymore. We don't need it anymore. Has put us way back, as, you know, drain our country. We don't need to do that. We need the school to be built. Like I said, this change, justice will be there for you. We people of South Sudan, no one is going to say you are a Nuer, you are a Dinka, you are Equatorial, you are a Barrio, you are Lokoya, you are whatever, you are Lapid. We are all people of South Sudan. That's the only thing that's going to be happen. You know, the delivery of services is going to be proportional based on population. You know, if you have more people here, we give more services, whatever you want. This is up to people of South Sudan. But the priority now, my dear brothers and sisters, is for you. You to wake up. You to wake up for your right, and you to wake up so we can remove this regime that has inflicted us big pain. The regime that has created intercommunal conflict among ourselves, to go there and create a war between a Pug and a Guak, and go create war between the Nuer in Unity State and the Dinka of Ruwing, and go and create war between the Murle and the Dinka in Upper Nile, and go and create even problem in Equatoria among the Equatorian. This is not South Sudan that we have been dreaming for. This is not who we are. Our late hero, the founding father, Dr. John Garang, he said, we are going to use the SPLA, SPLM as a tool for democratic, as a tool for social contract in South Sudan, which is mean that we have to have a smart government. We have to have smart people. You know, my last week live broadcast, we talk about how in science,
They have always a formula. To be a medical doctor, they always a formula. To be a pharmacist, they always a formula. You add 2 plus 4, to give you 6, and that's whatever they mix them. That would be a medication for a patient, right? But in politics, you don't have such a thing. It requires judgment. It requires charisma. It requires someone that have that willing and love and care for the country. That's what it requires. It doesn't need someone that just is a human. Anyone is a human, but it need a human being. Not human, need human being, need a human who is kind, need a human with heart. That's what it requires. But those bunches that we have in Juba, they are a bunch of hyenas, as I described it from the beginning. They are a bunch of hyenas. They care about their bellies, and their bellies never filled up. So why should we coop up? Why should we put up with hyenas that their bellies never filled up? They've been stealing since 2005, all the way 2020, and there's nothing that they have been done. If they were stealing and they were doing something, at least we would have said, okay, they are stealing, but they are doing something to the people of South Sudan, but they are not doing it. But you see, and they continue to do so. So ask yourself, just ask yourself, say myself, give me a reason to believe that this regime, they have been here since 2005, they have been stealing, they have been killing, they have been corrupt, they have been mismanaged the country, they have been doing all sort of a bad thing. But just ask yourself, say myself, give me a reason to believe that these people or this regime is going to change, or they are going to bring stability in our country. They are going to construct the road. They are going to build a school. They are going to do and more and more and more for the people of South Sudan. They are going to unify people of South Sudan. Ask yourself that question. I bet you will not get an answer. As long as they are there, our social fabric will keep widening and widening and widening and widening. As long as they are there, our economy is nowhere to be found. It's nowhere to be even recognized. As long as they are there, our people will keep dying and dying and dying. And you all know this. You all know this. This is not a makeup. I did not make up. 3 days ago or 4 days ago, the governor of Central Bank of South Sudan, he confessed. He said that we have to work something out with Ministry of Finance. We have to work something out with Ministry of Finance. That actually the oil revenue, the money that comes from the oil, forgive me, I'm just doing more English, but I know that my guests who are coming, they will speak more Arabic tonight in this program. So the governor of Bank of South Sudan said, we have to work something out with the Ministry of Finance. لأنه يا جماعة القروش اللي بنبيعوا oil ده القروش ما قاعدين في البنك. قروش ما قاعدين يعملوا deposited to Central Bank. قروش قاعدين يجوا من المطار ل J1 ويمشي يقسموا. طيب يا جماعة, how do you expect the economy to thrive? How do you expect the economy to flourish and grow? Of course, it's not going. لأنه قروش بيجيبوا بودو J1 بيقسموا ده اللي بن ده اللي فلان ده اللي فلان وده اللي إعلان وخلاص انتهى ده كده. طيب ناس هناك Central Bank, their job is to regulate. Central Bank is to regulate. ويعرف الانكم القروش اللي جاوا وين. Yes, Ministry of Financial ولازم يعرف لأنه ده the Ministry of Financial in the country. But the قروش يا جماعة, the money has to go to the bank. But in case in our country, South Sudan, قروش ما قاعدين في bank. We need to submit the clips, and I will play it at the end of this show tonight for those who did not hear that clips. His own words. قال كلام ده إنه القروش ما قاعدين في bank. عشان كده الناس تشتغل مع Ministry of Finance عشان قروش يمشي bank. فأنت تتوقع كيف يا جماعة قروش ما قاعدين ودو bank؟ تتوقع كيف يكون في دولار؟ تتوقع كيف هيكون في دولار إذا كان الدولار بيجيبوا ودو J1 ويمشي يقسموا بين الناس among elites الكبار البانيا الكبار ديل يقسم القروش ويمشي كل دول يالو في نيروبي ويالو في كامبالا ويالو وين ويالو ساوث افريكا في ادلايد استراليا and يالو برا يقسم القروش ويمشي يصرفوا مع اولادهم ويعملوا مشاريع اللي هم عايزينه لان الكونتري ده بالنسبه لهم is just like a hunting field. ده ميل اللي هم بيمشي بيصيدوا فيه السمك ويصيدوا فيه الدير والغزلان ويمشي ياكلوا برا. They don't have that. ما في الضمير. ده ما شتيمه لا الكلام انا قاعد اقوله ده حقيقه. ما في الضمير علينا يا جماعه كلنا هن شويه. Let me have that heart and have feel for our country. Just have feeling. قروش انا سرقته بزمن طويل كده نجي نبدا له مصنع.
قاعدين نعمل شويه عشان الناس دي يقدروا يشتغلوا. انتوا هسه اليوم شفتوا حتى رجال الاعمال اللي هم بدون قروش عند التيبل يقولوا يا فلان يا اخي smuggle this money out for me. انتوا شفتوا رجال الاعمال في جنوب السودان انت بتسمعوا ده 10 ولا 15 ده، شفتوا واحد منهم فكر انه يعمل مشروع زراعي انه to invest in agriculture عشان احنا نكون food efficient، عشان يكون عندنا اكتفاء ذاتي؟ ما في، because no brainer. وانا كلام ده الاسبوع اللي فات، انا قلت حكومه بليده، حكومه ما بفكر هيفشل. ودكتور جون قال الكلام ده، قال حكومه الناس بيكونوا قويين لما يكون الناس بيفكروا. But when people don't think، لما تجيب زول مثلا he has no brain, the person actually does not know what he's doing, how do you expect he's going to do anything? It will not do anything. And that's why they are failing, and that's why they continue to fail. وده المثل انا ضربت لكم قبل. لانه what I mean here حكومه بليده، ما حكومه يا بليد individuals شغالين، لانه ما بفكروا. ضربت المثل القريب ياهو، عندنا رجال اعمال في جنوب السودان، يا رجل اعمال فكر انه يا اخي داير اعمل مشروع زراعي، يا رجل اعمال فكر يا اخي داير اعمل هنا شركه بتاع قصب سكر عشان يكون في سكر لوكال، ما نجيب سكر من برا. يا زول فكر انه يا اخي انا الزرع ده نزرع شديد وعشان يكون في اكتفاء ذاتي عندنا في مناطق ما في حرب. in North Bargazal, my hometown, there is no war there. And there's a lot of people there. There are business people there. يا تو لا هم بيشيلوا من الحكومه ده وبيمشي بيقعدوا وبعد بكره قروش يمشي ينتهي وثاني يجي يمشي الحكومه ده يعمل كونتراكت وهميه. عشان كده انا قلت لك they are incompetents. They want to eat themselves. انا اجيب قروش اقول لي يا فلان انا بيجيب تعال اعمل كونتراكت، نديك الكونتراكت دو الكونتراكت ده وبعد شويه قروش ده يجي يرجع لوزير ولا رئيس ولا فلان وخلاص امنا وسام. لكن اصلا ما في مشروع، ما في institutionalization، ما في فكره اصلا انه البلد يمشي قدام. ما في زول قاعد يفكر، بس غيره زول اللي بيكون عنده غيره في بلده. ده بلدي انا جنوب السودان اللي احنا عربنا من اجله كده. انا I love this country. I do love this country. Why you couldn't do feelings there? You couldn't do feelings there. You know what? I have money. I have $5 million. I want to invest it. أنا داير invest في الروس. أنا داير invest بس في agriculture. أنا داير invest بس نعمل لنا ده كهرباء. أنا داير invest نعمل كده. أنت هتشغل المساكين. هتشغل عيال بتاع منو؟ بتاع نادا الهيرو الماتايس المات في الحرب. هتشغلهم ويأكل أسرهم. هتشغل الويدو. هتشغل الشباب الهايمة في الشارع. No, nobody's going to talk about politics. Nobody even going to care about politics. No one is going to care about politics. How many dictators في العالم قاعدين في السلطة؟ ما في زول بيتكلم عنهم ولا في زول فاضي بالسلطة. ليه؟ لأنه وظف الإمكانيات الموجودة لشنو؟ لإرقاء التنمية. إن يكون في development في country. إن يكون في development for citizens that they are ruling. But you are ruling people and you are killing them and you don't even want them, to live. And you just want to be there. And just deceive them and deceive them and deceive them. That's why I'm saying that. Ask yourself, أسأل قلبك إنه something that President Salva Kiir did not do for 15 سنة. In 15 years, do you think he's going to do it in two months? Do you think he's going to do it in 3 years? ما عمله في 15 سنة. ما قدر يوحد جنوب السودان. ما قدر يعمل مدارس. ما قدر يعمل مستشفيات. حتى هو نفسه الطائرة الرئاسية يكتب فيه the Republic of South Sudan. يعني البلد ده هم بيحكموها زي كانوا ما بلد زي كانوا they don't care about it. انت شفت طياره مكتوب فيها the Republic of South Sudan. رمز الفخر pride. تكون proud that my president learning with that the Republic of South Sudan. انت شفت طياره زي دي؟ لا بيأجر، لان اساسا ما في ثقه. لان انت لما تعمل حاجات بطال انت ما بتثق حتى الناس اللي معاك. هتقول يا اخي طياره انا نشتري طياره ما يمكن كنت لي في بام وامشي اموت وخلاص. لا انا اخلي السلطه بتاعي وين؟ I want this power. I need this power. That's what it is. That's the mentality. ولما الناس يتكلم يقولوا ده ربش. بس انا داير واحد بس يقول لي انه سلفا كير ميادين، رئيسنا سلفا كير ميادين هارب. He fought for 38 years في انيانيا 1 وفي liberation struggle. انه سلفا كير ما كان هارب من اجل انه يكون في justice، انه يكون في ليبرتي، انه يكون في بروسبرتي. واحد بس يقنعني من الناس المقربين للحكومه دي، يقنعني بس يقول لي يا جون كوريادي سلفا كير ما كان هارب انه يكون في عداله، ما كان هارب انه يكون في حريه، ما كان هارب انه يكون في تنميه. عشان نسال السؤال، طيب لو انت كنت هاربت انه يكون في عداله، يكون في حريه، يكون في مساواه، طيب ليه انت بوديت الناس سجن لما نتكلم عن حقوقهم؟ ليه بتقتل ناس؟ قتلت ناس ابراهام ايزاي ابراهام؟ ليه قتل ناس دينبول؟ ليه قتل ناس سامويل ان دون؟ ليه قتل ناس اجري؟ ليه قتل ناس زي كله؟ انت ليه بتقتلوا؟
وانت الفاليوز القيم اللي انت كنت حاربت من اجل انه نكون احرار، نقدر نتكلم، نقدر نتفاخر مع بعض. لان البلد الناس ما بيتكلم فيه ما بيتقدم. لان if I don't speak, if you don't know my ideas، لان ideas يا رب خلي الناس يتوحد، الايدياز يا رب خلي البلد يمشي قدام. لكن لو الناس كله بيسكتوا ما في فكره، ما في حاجه كويس بودينا قدام. ما we have to have a plan. That's why people have to call it something, you know, we have to have a plan for the country. What do we want to achieve next 3 months, next 4 months, next 6 months؟ هكذا. فلان من فلان، فلان من جونكور، فلان من قلواق، فلان من دين، فلان كده، ده اللي بودينا قدام. لكن انت لما نقول نو 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 ما في زول يتكلم، just keep quiet، لانه الناس لو يتكلم يا جماعه بس you know they are going to be a threat to my power. طيب البلد ده هيمشي كيف؟ الكلام ده هسه بيتوقف عليك انت. زي ما انا قلت لك 15 years they have an opportunity, they made a lot of money, we made a lot of money في oil. ما بنوا به مدارس، ما وظفوا في الزراعه عشان احنا نكون شنو؟ يكون في اكل في بلدنا. العكس، نجيب اكل من يوغندا، نجيب حاجات من يوغندا، بالرغم عندنا امكانيات هائله جدا جدا، امكانيات هائله جدا جدا. ما فكر ايفن يشتغل في كوبر. انتوا عارفين الكوبر؟ انا ما اعرف بقولوش بالعربي. كوبر، يو نو كوبر ده اي سي، شفت المكيف، المكيف في سلك كده، السلك كده بتشوف شكله ذهبي، اوكي، مع صوره ذهبيه. ده اللي بيمشي فيه اير كونديشن، الاير كونديشن يمشي وبعد كده يمشي يتفرغ في الاوضه. ليه؟ لانه لما البروده تخش فيه بتبرد شديد، نفس الحكايه في سخانه بتسخن شديد. انت لو ملاحظ في العربيه بيكون موجود في المكنه بتاع العربيه الكبر ده في ماسوره كده منه اللي بوصل المكيف لك انت جوا العربيه هناك. كبر، we have huge copper in our country in South Sudan. ما فكر انه يعمل انفستمنت في حاجات زي دي، you know. قروش بتاع اويل كان كتير، ممكن يوظفوها في الزراعه عشان احنا ناكل من لوكال. So my dear brothers انا عارفك and sisters، انا عارف في ناس بيقول يا اخي ما خلاص يا اخي ده البنك بتاعنا وده الناس بتاعنا كبار. يا الزول بتاعك كبير، ما الزول بتاعك كبير اللي شنو؟ الزول الكبير هو بيكون عنده wisdom. الزول الكبير هو اساسا هو there for the children، he is there for the community. لكن الزول الكبير لو هو بيكون هناك لنفسه ولجناه القريب وما للناس ثانيين، طيب ده الزول الكبير كويس. انا عشت مع ناس كبار. I love my grandmother. She used to sing to me my mother father. I didn't see my mother. She died and I didn't know. My grandfather Mayol I didn't see him. But في ناس كبار انكولات كان في البلد. يعني انت لما تكون عيان بيجي بيمسكه بيعمل بطوب بزاق you know بيعمل لك كده ده you know بدك blessing you know. ربنا listen to them، لانهم لما الناس يشاكلوا والناس يعملوا مشكله دائما بينصف بين الناس، بيجي بقى الناس يقول نو 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 ده بتاع اول، ده بتاع قرن، انت ما تعمل كلام زي ده. people live in peace and harmony. ده زول لو قال زول سهاره ساكت توديه محكمه. دي الناس الكبار اللي بنعرفهم. لكن ناس كبار تجوبه دي الكبار. وده السبب سنه اللي فاتت انا كنت اتكلمت ما انا قلت يا اخي I don't know what kind of Gen Council of Elders they think about the 21st century. I don't understand them where they come from. هم جايين من ياتو بقول على شنو ده من ياتو كوكب. where they come from I don't understand, you know. I do not understand. Just give me one moment, I'll bring you guys. شفت؟ لأن الناس الكبار بيقعدوا هناك لحاجة كويس. فعشان كده my dear brothers الكبار الموجودين عندنا في جوبا ده كلام فارغ. ده ما الناس دايرين يودوا قدام، ما دايرين يودوا البلد بتاعنا قدام. Forget about them. And in the clips about Rwanda I'm going to play tonight. انتوا عارفين رواندا وضع بتاعه كان worse than South Sudan. رواندا في جنسايد حصل فيه، مات أكثر من 1.5 مليون في جنسايد في 1994. زمان ده هنا في هنا في خرطوم بالنسبه هنا الناس بيجوا في البحر وبلاوي حاجات. انا بعدين بخط لكم الكليب ده. I get ready في ريبورت. اوكي هوتو ده ناس الكتار في البلد، لانه هوتو 85% of the population. توتسي minority only 14%. ويلا في ethnic ثاني. اوكي توتسي هم كانوا متمردين. اوكي جاء قربوا خلاص يمسكوا البلد، حصل شنو؟ حصل جنسايد you know. الناس منهم مات، ناس توتسي قتلوهم بكميات هائله جدا جدا. لكن بعد ما الناس ديل جو للبلد، ناس بول كاغامي وناس ديل كله جا مسكوا البلد، قال يا اخي forget about what happened. ليه كده شفنا كنا قاعدين هارب 22 سنه. يعني الغير اللي كان معانا، القلب اللي كان معانا يوم ذاك
انه ده نحارب عشان نكون ناس زي ناس يفتخروا، ناس يكونوا بني ادمين، يكون عندهم harmony، يليف decent life. وينو شوف ناس بول كاغامي قال شنو؟ حتى الكلام البلجيكيين كان قسموهم، لانه دائما ديفايد اند كونكر. البلجيكيين في البطاقه الشخصيه بتاع زول رواندي كان ما قتل رواندي، كان بيقتل لك توتسي هوتو وزول بنتاع، يعني ليه؟ عشان يقسموهم، يقدر يقسموهم. يعني there is no sense of nationalism زمن ذاك، بس دايرين يقسموه. وانقسموا كده من قبل البلجيك من 1962. لكنه كنت جاء القائد المكر الزول اللي بيحب بلد قال يا let's forget about all this، لان at the end of the day انتوا قتلتونا، قتلناكم ومتنا كلنا، ونحن كنا عندنا عدو واحد اللي هو الاستعمار. كده let's work together. Today Kigali is the most beautiful city in Africa based on the United Nations selection. أجمل مدينة في إفريقيا، دولة نمرة 7 في إفريقيا في economic growth. في growth. They call it Singapore what? Singapore of Africa. لكن أنت عارف جنوب السودان ده مش تقول له هيكون Singapore of Africa، كان نقول America of Africa. I'm not too much. I'm not making too much. But this is the reality. لأن عندنا إمكانيات. البوبوليشن عندنا بسيطة جدا جدا، وعندنا إمكانيات اقتصادية. عندنا tourism، عندنا oil، عندنا agriculture، عندنا موية، وعندنا ناس حلوين. You see, we have everything. We have the package of everything. Package of growth. The only thing that was missing is leadership. To have a charismatic leader. زول اللي بيقدر يبنى ناس كله مع بعض كده زي الجدادة. لما نصقر يكون طاير في الجو يكون بلمه protect them. يقول لهم كلكم ياليان، كلكم belong to this country. You are South Sudanese. That's what you should be proud of. You are not just a Dinka or a Nuer or a Shuluk or a Anyuak or Kachipo or Lokoya. No. You are a South Sudanese. عشان يكون في feeling that leadership that جانا في توريد ماشي مدرسة وبيشرب لبن. كده شوف البقرة الكثير عندنا اللافي ده اللي عامل دوشة ولا عامل بلاوي ده. احنا قاعد ناكل جبنة من البان بتاعنا. There's no cheese. كده تعال أمريكا هنا cheese بدخل في أي حاجة. So the only way زول ما غير حاجة، ما غير حياتك لمدة 15 سنة، ما يغير حياتك لمدة شهرين، ما يغير حياتك لمدة 3 سنة. It will not do it because it has no intention to do it. Mind you, Aslan. It has no intention to do it. So you and me and others, we need to put our hand together. We need to put our hand together and forget about all differences that we have. Gabiliya, Filan, Welan. When we are together, we will win. But when you are alone, you will not. شوف حتى الopposition ما قدر يتوحد. They were poisoned. زي ما أنا قلت لكم قبل. A dumb, numbness medication. But we must prescribe anti-numbness medication. عشان نزل to be awakened, to be conscious. عشان يعرف حقوق وين. لأن كده وانا قاعد نموت كل يوم. قاعد يموت كل يوم في جوبا، في أويل، وفي ملكال، وفي واو، وفي توريد، وفي بور، مناطق كلها. في رنجا يموت كل يوم بيجو ومرض وشنو وتوشر and all these things. But we must rise beyond our interest, because this country is ours and we are belong and we have to care. And if we belong, we have to care on one another. Self-care will never unite you because it's using, conquered and ruled. And they succeeded. They survive when they divide us. That's the only way they survive. And they have been doing it. And you have seen it in your own eyes. So there is no way we here just reluctant. لأنه نحن التغيير لما يجي بيكون في development زي ما أنا قلت لك. أنت هتقدر تتكلم. هيكون في عدالة. هيكون في مدرسة. هيكون في شارع. You would be so proud. لأن لما زول يجي بلدك زول foreigner جاي من وين يقول oh your country is so beautiful. You'll be so proud. You'll be so proud. You'll be home always. You will love it. You'll be so proud. But now we are proud to be South Sudanese, but we are not proud the way they are running it, the way our people are dying. But we will be prouder and prouder when we are taking care of that country and we
do what is right for our people. That's what we need. ده حق بتاع حق مشروع. ده حق مشروع لك انت. This is your right. These are your universal right. حتى جنوب السودان who could be a member of the United Nations, they sign those rights, the declaration right. You know, I will respect human right. I will respect right of expression, right of assembly. لو يتكلم عن رئيس ما يقبضوا، لو يتكلم عن منو ما يقبضوا، لو يتكلم عن ايه ما يقبضوا. لكن no, they violated universal right. A right is actually universal. ده universal. اي انسان بيولد فري، لما يلدقوك لما تبكي نيه انت بتكون فري، ما بتكون مغير. Okay, ما بتكون مغير. So my dear brothers and sisters, these four evils and احنا قاعدين نتكلم عنه as a political movement. These four evils: mismanagement, lack of services, corruption, and war, they've been imposed on us by the regime in Juba. And they will continue to do so. أنا ضربت لكم مثل قبل، يا عندي أبناء حتى الآن ما في governor، حتى الآن ما في جيش قومي، حتى الآن الجيش بتاعنا the SPLM, you know, soldiers another الحرب البلد بتاعنا. There is no retirement plan. عشان كده they stick around. الزول لو داير يعمل retire يكون عنده حاجة يلقاه في الشهر عشان يقدر يأكل عياله. ما في retirement plan. That's why you see them, they want to remain in system. لأن أنت لو ليلة دي طلعنا من الجيش هتمي تاكل وين؟ هتمي تاكل مرتك وين؟ وجناك يمشي at school. أنت ضابط مثلا، أنت عقيد ولا أنت مقدم في الجيش الشعبي ما هتلقى. ليه؟ لأن الكبار دي they don't want that. الكبار دي ودوا عيالهم برا. And بقول those people we don't care about them. We don't care about you. عشان كده بتلقى الناس دي دايما they stick في الجيش لأنه there is no way. مغلوبين على حالهم. And that's why I'm talking to them. I'm speaking to them too. ده حق بتاعك. ده بلد انت تعبت من اجله. ده بلد انت تعبت من اجله. ما تعتبر كلام بتاعك كلام فارغ. You will feel it later. انت هسه لو قتلت شويه ميديكيشن ده you will feel it. ده حقوق بتاعك. كير لما يمشي افضل مما كير يبغى، لانه كير لما يمشي مع مجموعه بتاع الحيين ديل كله قروشك هيجي اون تايم، مرتب بتاعك بيجي اون تايم. لانه هم اللي بيشيلوا القروش بتاعك. انت هتتعالج لو بقيت مرضان، مره بتاعك بيتعالج لو بقى مرضان، لانه هيكون في مستشفى وهيكون في دواء وهيكون عندنا دكاتره كفه شغالين. هيكونوا شغالين لك انت، لانه you deserve it. You fought for this country. You did. You are the hero. لكن right now you are not getting this. They are rewarding themselves. نادى القاده الكبار دي. Change is good for you. Change is good for you whether انت جيش شعبي ولا whether انت national security ولا انت في الخدمه المدنيه. Change is all good for you because it will change your life. It will change your life better. قروشك يجي on time، تتعالج وياك يمشي مدرسه ويكون عندك بيت وتكون عايش مكرم ومعزز. Okay? That change that we believe in. That's the change that we need in South Sudan. Change انت بكون proud. Change ما بكون في قبليه، ما بكون في الظلم، ما بكون في كراهيه. That's the change that we want. Change that انا بقوم من هنا امشي لون وير، امشي بقاق، امشي وين، امشي توريد، امشي everywhere. وما بزول يقول لي who is this guy? Where are you coming from? That's the change that we want. Change يا كله بيمشي مدارس وبيحكوا حكاوي وقصص بتاع liberation. That's what we want. And you deserve that change. لكن that change will happen when you put your voice with me. When we work together. When we assemble together and say enough is enough. Kir must go and it must go now. People of South Sudan cannot afford that. So لو فشلوك في 15 سنة والآن في أصوات بنادي وانت ذلك صوت بنادي، أنا عارف انت خايف لأنه انت خايف زي زول قاعد في الزريبة. If you say something they will do something bad to you. انت خايف، لكن خوف is a problem. خوف is a problem. خوف دائما ما بخليك تعبر. أنا قلت لك في ناس معينة يا مستفيدة. So with that, my dear brothers and sisters, like I said, change is inevitable. And change has to come to South Sudan عشان اللايف ده يتغير والحياة ده تتغير للأفضل، عشان يكون في عدالة ويكون في دولة القانون، دولة الاحترام. مع سلفا كير جنوب بتاع كير ميادي ما في دولة القانون، ما في عدالة، ما في حرية، ما في مساواة، كلها corruption، كلها regime of hyena. Believe me, bank يا عندك فلست من hard currency
حاجه غريبه جدا جدا. بنك جنوب السودان بقى ما عنده شنو؟ عمله صعبه، بانه برغم انه نحن الاويل بتاعنا لما نبيع الاويل، لما نبيعه برا البترول ما قاعد نبيعه برا بجنيه يا جماعه، ولا قاعد نبيعه برا بشيلينج، ولا بنيره بتاعت نيجيريا، ولا قاعد نبيعه برا بدينار، احنا قاعد نبيعه برا بالدولار. فكيف انه انت بتبيع الاويل برا بالدولار بدوب دولار وانت يكون ما عندك دولار؟ سبب اللي انا وريتكم صار ودوين جيوان ويقسموا بينهم ورق بس يا بمشي للبنك المركزي بتاع جنوب السودان. دي الدولة نحن نكون براو، وانا اوريكم عندنا امكانيات كبيره جدا جدا. انا بنتظر على استاذ عبد الله جرن، وزي ما انا قلت لكم it's not too late for South Sudan to move and thrive and flourish. No, it take individuals, it take moral courage in order to do the right thing. They don't want to do the right thing, we want to do the right thing, but you and me, we are the one that will do the right thing. So while I'm waiting for Ustaz Abdala Garang and Wendy Miarial, I'm going to play report about Rwanda. وزي ما انا وريتكم لان رواندا كان في مشكله كبيره جدا جدا، لكن طلعوا بقى حاجه ثانيه. احنا جنوب السودان instead of we being called مثلا Singapore of Africa, we need to call America of Africa, the development. It's not obsession with America, but I'm talking about the development. Don't tell me that America has 200 years. Rwanda minded 200 years, but they were able to pull it up. لأن عندهم guts, عندهم إيمان, عندهم عزيمة to do the right thing. Let me play this report while I'm waiting for this brother. Please don't go away, and I want you to share this video. Please go ahead and share it and share it and share it. Okay, share it. Let me go ahead and play this. I will be here. I'm going to go ahead and put the report on the screen. I'm still here with you. Let me put myself down and let's watch the report. سنغافورة القارة الإفريقية من بلد رواندا. سنغافورة القارة الإفريقية من بلد إفريقي فقير تملأه مستنقعات الدماء بعد الحرب الأهلية والإبادة الجماعية إلى أحد أسرع دول العالم في النمو الاقتصادي، لتصبح الراعي الرسمي لنادي أرسنال وأحد رعاة الدور الإنجليزي. إنها رواندا، سنغافورة القارة الإفريقية. الجمهورية الرواندية عاصمتها كيغالي، استقلت عن الاستعمار البلجيكي في الأول من يونيو عام 1962. تقع رواندا في شرق وسط القارة الإفريقية، مساحتها 26,338 كيلومتر مربع. يقدر عدد سكان رواندا بنحو 12 مليون نسمة. يتكون الشعب الرواندي من مجموعة أعراق، الأغلبية لعرق الهوتو بنسبة 84%، وعرق التوتسي 15%، وعرقيات أخرى 1%. أما بالنسبة للدين في رواندا فالكاثوليك يشكلون الأغلبية بنسبة 56%، والبروتستانت بنسبة 39%، ويشكل المسلمون ما يقترب عن 10% من تعداد السكان. ويعد الإسلام هو الدين الأسرع في رواندا. بطاقة الهوية وبداية الحرب الدموية. أدرج البلجيكيون في بطاقات الهوية التي استخرجوها لسكان رواندا خانة لتحديد عرقية السكان إذا ما كانوا من الهوتو أم من التوتسي، وزرعت بذلك بذرة العنصرية بين أبناء الوطن الواحد. كان التوتسي مسيطرين على حكم البلاد حتى حصولها على الاستقلال، ومع انتقال السلطة إلى الهوتو عام 1963 بدأت النزاعات العرقية في البلاد، واضطر مئات الآلاف من التوتسي للهرب للدول المجاورة. المذبحة. وفي 6 أبريل عام 1994 وعقب اغتيال الرئيس هابياريمانا، شن القادة المتطرفون في جماعة الهوتو التي تمثل الأغلبية في رواندا حملة إبادة عرقية ضد الأقلية من قبيلة توتسي. وخلال فترة لا تتجاوز 100 يوم
قتل فيها ما يقارب من 1,000,000 نسمة، وتعرضت مئات الآلاف من النساء للاغتصاب. وقتل في هذه المجازر ما يقدر من 75% من التوتسيين في رواندا. وفقا لفتوى أصدرها مفتي البلاد وقتها، فتح مسلمو رواندا منازلهم ومساجدهم لتحمي الهاربين من الإبادة الجماعية، وقاموا بحمايتهم في أحيائهم وبذلوا جهداً كبيراً من أجل وقف الإبادة. توقفت الإبادة بعد نجاح الجبهة الوطنية الرواندية التي يتكون معظمها من التوتسي من الدخول إلى العاصمة كيغالي والسيطرة عليها. بعد نهاية الحرب الأهلية كانت رواندا بلداً متخلفاً أرهقته الإبادة الجماعية، إلى أن تولى الرئيس بول كاغامي في عام 2000 ليكون مهندس النهضة الرواندية الذي ورث إرثاً صعباً لدولة حبيسة أنهكتها الحرب الأهلية، إلا أنه أدرك أن الإنسان هو إكسير النجاح. أولويات النهوض: قام بإلغاء تصنيف السكان إلى الهوتو والتوتسي في البطاقات الشخصية والاكتفاء بكلمة رواندي. غير عالم البلاد والنشيد الوطني من أجل محو آثار الإبادة الجماعية. أقام بول كاغامي علاقات دبلوماسية جيدة مع أغلب دول شرق إفريقيا والولايات المتحدة، في حين تدهورت علاقاته مع فرنسا والتي كانت داعمة للحرب الأهلية في رواندا. ولا يفضل الروانديون التحدث بالفرنسية بسبب الدور الذي لعبته فرنسا في الإبادة الجماعية عام 1994. في عام 2010 قام بول كاغامي بإضافة اللغة الإنجليزية كلغة رسمية وكلغة التعليم في رواندا ليضعف من موقع اللغة الفرنسية هناك. وعلى إثر ذلك انسحبت رواندا من المنظمة الدولية للفرنكوفونية لتنضم إلى الكومونولث. عرفت البلاد في فترة حكمه نمواً قوياً في المؤشرات الرئيسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم. جني الثمار: حقق الاقتصاد الرواندي نمواً بنسبة 95% عام 2016، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 9 مليارات دولار، إلى أن صارت رواندا في المرتبة 48 عالمياً في الاستقرار السياسي والمرتبة 29 في سرعة إنشاء الشركات. ومواردها الطبيعية الذهب والقصدير والمساحات الواسعة. أصبحت رواندا منذ 2016 أولى الدول الإفريقية جذباً لرجال الأعمال وفقاً لتقرير السوق الإفريقية المشتركة. صنفت منظمة الأمم المتحدة مدينة كيغالي عاصمة رواندا كأجمل مدينة في إفريقيا عام 2015. رواندا الآن سابع دولة في العالم في النمو الاقتصادي، وفي المركز 22 في ريادة الأعمال. حققت السياحة وحدها نحو 43% من الدخل الإجمالي للبلاد. مع الجدية في محاربة الفساد، أصبحت الزراعة والسياحة تمثل 70% من القوة الاقتصادية للدولة. في تلك السنوات الأخيرة تضاعف متوسط دخل الفرد 3 مرات بسبب الانتعاش الاقتصادي. في رواندا لا تحتاج إلى أجهزة تكييف أو وسائل ملطفة للجو، فدرجة الحرارة طوال العام بين 12 درجة إلى 27 درجة. تخصص رواندا 44% من ميزانية الدولة للتعليم والصحة. تشتهر رواندا بتربية الغوريلا الجبلية في الحديقة الوطنية للبراكين، والتي تكلف السائح الواحد 750 دولار لزيارتها. يحق لمواطني جميع دول العالم الدخول إلى رواندا دون تأشيرة مسبقة بهدف رفع عدد السياح وتنشيط القطاع السياحي. رواندا أصبحت الراعي الرسمي على تيشيرتات نادي أرسنال الإنجليزي وأحد رعاة الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2018-2019 من خلال عبارة Visit Rwanda Now، زوروا رواندا. جذبت رواندا اهتمام العالم خلال السنوات الماضية بفعل أداء حكومتها الناجحة، حتى لقبت بسنغافورة إفريقيا نظراً لنموها الاقتصادي وسعيها لأن تصبح مركزاً تجارياً إقليمياً في منطقة شرق إفريقيا. أصبحت رواندا صاحبة أحد أسرع الاقتصادات نمواً في القارة السمراء منذ تولي الرئيس بول كاغامي السلطة عام 2000.
فما رأيك في التجربة الرواندية؟ All right. Thank you for watching, my dear brothers and sisters. ده كان رواندا. انتوا سمعتوا حاجات كتيرة جدا. One of the reasons that I played so you can see when people get out of the mess. لما الناس يطلعوا برا من المأزق اللي هم كان فيه المأزق اللي كان فيها رواندا. انت شفت الرئيس بول كاغامي عمل شنو؟ يعني لما زول قلبه يكون على البلد، لما زول بيحب وطنه. You know what happened. رواندا زي ما انا قلت لكم كيغالي اجمل مدينه في افريقيا الان منذ يناير 2015 المنظمه الامم المتحده نصت انه كيغالي one of the most beautiful city in Africa. Rwanda has grown economically 95%. 95% والناس كان عندهم مشكله في 1994 كان يقتلوا انفسهم بسواطير الان اقتصادهم 95%. اوكي هم في العالم كله اللي فيه الولايات المتحده واليابان وما اعرف ايه هم نمبر 7 في جروث يعني في النمو نمبر 7 في جروث. السياحه وحده بيعمل نسبه 43%. اما الزراعه في رواندا الان تقريبا 95%. شايف الكلام ده كيف؟ ف nothing impossible if Rwanda can come out of that problem and they were able to utilize, you know, ويستخدموا النظريه اللي كان قالوا لنا يعني our founding father Dr. John Garang قال we can use the SPLA as a tool for the social democratic change in the country عشان يكون في تنميه عشان المواطن ما يتعب ونحن ما نتعبوا. It's possible. لكن هذا الموجودين زي ما انا قلت لكم قبل those are hyenas. That's why they have to get out of the way. That's why we have to remove them. So we can grow. We can flourish. يحسن. Ustaz Abdala Garang here. Welcome to Concerned Citizen of South Sudan. أنا ورهيب بيك يا أخي اليوم موضوع مهم جدا جدا. Welcome أستاذ عبدالله. شكرا برادر جنكور وشكرا للمشاهدين في هذا الصباح هنا في سيارة. أنا بحييكم وتحيات كل أعضاء member United Citizen for Change. أنا بحييكم وبشكرك برادر جنكور لهذا الشو المهم جدا. قبل ما نبدأ الحديث أنا داير نرسل تعزية لأهلنا في أول في فقيدهم السلطان مالونيار. وعام 2020 هي عام النكسة، لكن عام النكسة خصوصا لناس أول. نحن في عام 2020 فقدنا سلطان عبد الباقي يناكول الوالي السابق الأستاذ وخريج جامعة خرطوم أجوان بونديت، سلطان دينغ مشام الأستاذ القانوني أجال دينغاي، وآخرهم مالونيار. فهم سلاطين مهمين جدا وركائز للسلام نعم والوحدة في مدينة أول. هم رحلوا، فأنا بعزي أسرهم كلهم عبر في Concerned Citizen of South Sudan. الليلة البرنامج why change is important in South Sudan and what difference will make in your life and your children as well. نحن في United Citizen of Change نحن ما أكثر ناس ذكاء في جنوب السودان، لكن الحاجة اللي بتميزنا نحن شجعان. نعم بالشجاعة ده الفرق اللي بيننا مع الآخرون. نحن شجعان وقلنا نعم لابد من تغيير في جنوب السودان، لأنه تغيير مهم في الحياة بتاعت الإنسان. نحن من 2015 جنوب السودان شبه دولة منفصلة تماما. نعم حتى 2011 نحن أصبحنا دولة، والليلة نحن في عام 2020. لكن أنا لو سألت المواطن البسيط والناس المشاهدين ماذا أنجزنا،
نحن لازم كمان نراجع دفاترنا، نراجع انفسنا، نشوف دولتنا ماشي وين. الاجيال الان الموجوده مستقبلهم شنو؟ ما حنمشي كالقطيع، ما حنمشي كالقطيع نقول اوه بلد ده ماشي كويس وانتوا اصبروا ودوا السلام فرصه. نحن ادينا السلام فرصه، السلام كان في كورنر، السلام وصل جوا الحوش، لكن ما في اي تغيير، ما في اي تغيير. الليله جنوب السودان ما فيها امن، كل يوم اخبار بتاعت قتل. طيب نحن حننتظر شنو؟ نحن لابد ان نعمل من اجل التغيير. اخيرا انتوا سمعتوا بنك جنوب السودان بنك رابس. كيف انه بنك سنترال بنك يعلن افلاس في الدوله بينتج في اليوم 180 ألف برميل، 180 ألف برميل في اليوم. القروش قاعد تمشي وين؟ 180 ألف برميل بسعر السوق بتاع البترول. نحن في اسبوع بنصدر كم ألف برميل، في شهر كم مليون برميل نحن بنصدر في الشهر. القروش قاعد يمشي وين؟ نحن لازم نسأل أنفسنا القروش دي قاعد يمشي وين؟ والتغيير اللي نحن بنطالب به، طبعا في الناس هنا بيسخروا مننا، يقول دي سياسيين بتاع الفيسبوك لا لا لا، وي ار سيريوس. ده ما كلام بتاع فيسبوك. المجموعة بتاع يونايتد سيتيزن فور تشينج ناس عندهم هوب، ناس شباب متعلمين خريجين جامعات، معظمهم خريجين بتاع علوم سياسية ودراسات اقتصادية. حتى الآن عندنا سترونج كونكشن مع منظمات في جنوب السودان، عندنا سترونج كونكشن مع الجيش. نحن الآن بنعمل تدقيق العمل الإداري، نحن ما نايمين، ما مستعجلين، لأنه ما نقدر نعمل حاجة بعدين يحصل تغيير ويكون ما عندنا برنامج زي ما حصل في السودان. نحن أصلا ما مستعجلين، والتغيير غالب. United Citizen for Change will make a difference in South Sudan if you like or not. ما زي كلام بتاع مايكل ماكوي. لكن ليه نحن قلنا نعمل تغيير؟ أول حاجة وذكرنا في البيان حقنا عشان نعمل تغيير لابد إنه نحن نقضي على الفساد، ده نمبر 1، ونحن أعلناه في البيان حقنا. القضاء على الفساد في جنوب السودان من الأسباب اللي خلت إنه البنك جنوب السوداني يعلن الإفلاس، ده الفساد. نعم. ما أكثر. فساد إداري هي السبب في إعلان البنك الإفلاس، لأن القروش زي ما ذكرت براس الجنكور ما قاعد تورد في البنك المركزي، ما القروش ما قاعد تمشي البنك المركزي. إذن لابد من القضاء على الفساد في جنوب السودان. والقضاء على الفساد في جنوب السودان يتطلب تطوير القضاء، الشفافية في كل شيء، المهنية في العمل، يعني تجيب إنسان زول قادر إنه يقدر يعمل العملية دي. قضاء على الفساد الإداري، القضاء على الفساد المالي، ده حاجتين مهمات جدا في جنوب السودان. ونحن في يونايتد سيتيزن اوف تشينج اعلنا باننا سوف نعمل على القضاء على الفساد في برنامج التغيير نحن وضعناه. الشيء الثاني، نحن في يونايتد سيتيزن اوف تشينج بننادي في الاستثمار في التعليم. والاستثمار في التعليم that is the only way you can make a change. ما في تغيير بيجي من غير تعليم. انت جبت نموذج جميل جدا، رواندا. نعم. وانا بديك نموذج ثاني وللناس المشاهدين، ماليزيا بدأت تنهض في 1970 لكن ماليزيا لو ما كانت اعتمدت على التعليم لما نهضت خالص. وما في نهضة من غير تعليم.
الليله نحن في جنوب السودان قاعدين ساعد بنتفرج. يس، في عمارات قامت هي فنادق، والفنادق اصلا ما ممكن تكون معيار للتطور في البلد. ما في زول يشوف له فندق زي فندق الاهرامات المصريه ويقول ده تطور. ده ما تطور، ده استلاف لاموالك. وللاسف الشديد المصريين ما يحترمونه شويه، جو بنوا الفندق بشكل الاهرامات المصريه الموجود في مصر، يعني في بلدنا نحن. انا ما بعرف، لكن انا ما قبلته. انا ما داير نشوف مثلا ساين بتاع دوله ثانيه هي اكبر هرم مبنى في دولتك. I don't like this. انا ما قبلتها. نحن هنعمل في استثمار في التعليم، والاستثمار في التعليم برضو ده الطريقه الوحيده ان احنا ممكن نقضي بها على القبليه. القضاء على القبيله عن طريق التعليم، لانه الانسان لما تكون متعلم، لما تعمل التنميه البشريه بيكون مشغول بشنو؟ بيكون مشغول باحتياجات بتاعت الحياه حقته. التنميه البشريه مهمه جدا. نعم. وزي ما ذكرت قبل، نحن بنحافظ على القبليه، على القبيله، لا نتجرد منها. هي ده حاجه كويسه لكن ما بنقول مثلا ديل ناس بان غزال. نحن ذات حتى نحن ذات الدينكا لو جينا، لو قاعدين نتكلم عن قبيل، نحن ذات جوا هناك مقسمين. مثلا انا عبد الله قرن، انا من بحر غزال، درست المراحل التعليميه في دارفور. وفي بحر غزال انا من شمال بحر غزال، ومن شمال بحر غزال انا من مجان باي، ومن مجان باي ذاته نحن قاعدين نقول وقع الويل. الموضوع بتاعت القبليه ما فقط انه في دينكا والنوير، لا، دي حاجه يعني حتى نحن في مكوناتنا في بحر غزال برضو عندنا موضوع بتاعت القبليه. لانه الليله جنكور مايور عبد الله قرن بيقول ديل اولاد بحر غزال، لكن لازنجيري ودابا ديل يقول ديل اولاد فراتيج، في انه نحن كلنا بحر غزال. ده الفرق هنا. نحن لازم نستثمر في التعليم عشان نقدر نطور المجتمعات حقتنا، نحن نطور انفسنا. لانه لو ما طورنا انفسنا، لو ما اخذنا التعليم كاولويه، لا نستطيع ان ننهض، لا نستطيع ان نلحق بالامم. لانه التغيير والتطور لازم يكون فيها دراسات استراتيجيه، لازم يكون فيها دراسات استراتيجيه، لازم يكون فيها يعني ليدرز عنده فيجنبل ناس عندهم رؤى. لكن ده لو ما ممكن اصلا. لانه الان الغيارات الحركه الشعبيه الليله الموجودين في جنوب السودان السبب يعني ما كلهم، لكن منهم يعني ما قادرين ينتجوا، لانه نازل يشتغلوا مع نميري، يشتغلوا مع سوار الذهب، اكلوا الانغاز الحركه الشعبيه، ولسه هم دايرين يستمروا ابدا. ده حاجه نمرة 2 نحن في يونايتد سيتيزن اوف تشينج نحن بنركز عليه. الحاجه الثالثه تعزيز مشاركه المراه في القوه العامله. ما في حاجه يقول له ده مرأة بقعد في بيت. الرجل والمرأة هم لازم يشتغلوا معا عشان يعملوا تغيير، عشان يعملوا تنميه، عشان يعملوا نهضه. لانه لو انت عملت تطور للمرأة، انت كده عملت تطور للمجتمع. لانه المرأة المتعلمة حتعلم ابنائها. المرأة اللي عندها طموح ابنائها بكون عندهم طموح. اذا لابد من تطوير تعزيز مشاركة المرأة والتنمية البشرية للمرأة خصوصا في مجتمعاتنا، عشان نقدر نعمل يعني تشينج، ريل تشينج. لكن ما نقدر نعمل تغيير ونادي بتغيير والام هي اميه، لا تعرف شيء، لا تعرف معنى ما هي مستقبل ابنائها، لا تعرف التعليم. لابد ان نعمل لتطوير المراه السودانيه الجنوبيه. حاجه نمرة 4 لابد انه نحن نستخدم الموارد الطبيعيه. الموارد الطبيعيه حقنا هنا في جنوب السودان، وده في برنامج نحن في يونايتد سيتيزن اوف تشينج. والكلام اللي احنا قاعدين نقوله ده ما كلام سهل، كلام
كلام علمي، كلام يعني مدروس من تجارب الدول التي نهضت، تجارب الآخرين. نحن مستصحبين معنا تجارب الآخرين، مستصحبين معنا التجارب العلمية في الإدارة. إذن استخدام الموارد الطبيعية ده حاجة مهمة جدا. أنت قبل ذكرت كيغالي أو رواندا. رواندا ما عندها موارد طبيعية زي جنوب السودان، فقط عندهم هناي الشمبازي القرد الكبير اللي انا نسيت اسمه شنو. Yeah. ده الحاجه الوحيده اللي عندهم، ما عندهم شيء. لكن نحن في جنوب السودان دوله غنيه بالموارد الطبيعيه. اذا ما في داعي في اول شوال العيش، شوال الذره يباع ب 33,000 almost $100. ده ليه؟ لانه نحن ما استخدمنا الموارد الطبيعيه. نحن ما استخدمنا موارد طبيعيه. لو استخدمنا الموارد الطبيعيه ما ممكن شوال الذره يكون ب $100 33,000، ما ممكن. اذا لابد ان نطور ذاتنا، لابد ان احنا نفكر. طيب عشان نحن نرجع شوال الذره من $100 ل $20 او من 33,000 ل 10,000 او ل 7,000، نحن نعمل شنو؟ لازم نزيد الانتاج الزراعي. قروش البترول دي قاعد يمشي وين؟ القروش لازم يرجع للدوله، والدوله تعيد الانتاج، تنفق القروش بتاعت البترول في انتاج اخر عشان العمليه تكون دائريه. لكن القروش لما يجي وانت يا جونكور تشيل وترسل لعيالك في يوغندا، وترسل لمرتك الثاني في هنا في كينيا، وترسل لولدك في بريطانيا، اذا الدولار انتهى. ما في. لكن نحن لو استخدمنا الموارد الطبيعيه بكون اننا ناتج. طيب قروش بتاع البترول ده نجيبه، خلينا نجيب مثلا 20,000 تراكتر لجنوب السودان، نستورد 20,000 تراكتر، نوزع تراكترات ده حسب التعداد السكاني، خلي الناس ينتجوا، خلي الناس يزرعوا. نحن ارض زراعيه، عندنا اراضي زراعيه، عندنا اراضي زراعيه في ولايه الوحده، عندنا اراضي زراعيه في الرنج، عندنا اراضي زراعيه في اول. ليه نحن بنشحت ذره؟ وليه نحن بنبيع شوال بتاعت الذره في اول ب 33,000؟ نحن ما استخدمنا الموارد الطبيعيه. لذلك United Citizens of Change نحن في برنامجنا نحن بنركز على استخدام الموارد الطبيعيه عشان نقدر نقلل من الواردات ونحافظ على المنتجات المحليه. لانه انت الليله لو مشيت في جوبا بتلقى الليمون جاي من يوغندا، سمك جاي من يوغندا، كويس؟ ده ابسط الحاجات. في اول ده ممكن يزرع بصل يقدر يغذي كل جنوب السودان، ما محتاجين نجيب بصل من الخارج اصلا. وعندنا مشروع جاهز في اول، مشروع بتاع مشروع الرز ده برضه مشاريع لابد استخدام جزء من اموال البترول نقدر نطور المشاريع دي استخدام الموارد الطبيعيه. نمرة 5 لازم نعمل تطوير الاقتصاد عن طريق تمكين الرأسمال المحلي، الرأسمال القومي. لأنه الليلة في جنوب السودان أنا لما طلعت في 2013 كان البنوك الموجودة يعني أكبر البنوك كان في KCB ده بنك بتاع كينيا، ما بنك بتاع جنوب السودان. في إيكوتي بنك ده ما بنك بتاع جنوب السودان. للأسف الشديد في الزمن ده، في ذاك الزمان أنا ما أعرف الآن، كل الحسابات بتاعت أكبر الوزارات في جنوب السودان، الوزارات الكبرى موجودة في KCB. حتى وزارة الدفاع الأموال بتاعت الجيش، قروش الجيش كان بتورد في KCB. طيب أنت إذا كان بتدي الأجنبي إنه يعرف الكشوفات بتاعت الجيش حقك قروش دي ماشية وين، مثلا هو عارف الزول الأجنبي القاعد في KCB هو عارف أول فيه كم عسكري، لأنه من خلال البجت اللي بمشي لشمال بحر غزال هو عارف عدد الجيش هناك كم، وعارف في ولاية الوحدة
هو عارف الولايات اللي فيها كثافه او العدد الكبير بتاع الجيش، هو عارف. ده زول اجنبي، ده زول اجنبي، وما ممكن اننا نحط بهذه الطريقه. لابد ان يكون في سيكرت، لازم يكون في اسرار للدوله، لابد في امن قومي للدوله، والامن القومي هي حمايه الدوله من من المهددات الخارجيه والداخليه. لكن اذا كان انت بتدي الامن القومي حقتك انت في جنوب السودان للاجنبي، اذا انت ما عندك قيمه. عشان كده نحن صبرنا وادينا السلام فرصه وادينا السلام فرصه وادينا السلام فرصه and now we are doing عشان نقدر نجيب تغيير حقيقي في جنوب السودان. الحاجه السادسه نهضه النظام الاداري، وده الاخير في النقاط، بعض النقاط اللي نحن في يونايتد سيتيزن اوف تشينج. عشان نحن الناس ما يقولوا يا اخي نحن في فيسبوك قاعدين نتكلم سهل. لا نحن عندنا نظام اداري يعني بديل نحن عملناه. نحن ما ماشيين تغيير سائل، عندنا نظام بديل للاقتصاد، للنظام الاداري، لكل شيء، حتى القضاء عندنا له رؤيه كويس. الحاجه الاخيره هي نهضه النظام الاداري. النظام الاداري في جنوب السودان حشه جدا، عشان كده الدوله ما قادره تعمل كنترول على الواردات. الدوله ما قادره تعمل كنترول على المؤسسات الاداريه الموجوده في جنوب السودان. عشان كده كل يوم انت بتشوف اسرار الدوله خارج النظام، يعني في الفيسبوك. الليله الرئيس بيطلع قرار، بكره انت بتلقاه في الفيسبوك، ما في سر كويس. النظام الاداري في جنوب السودان حشه جدا سياسيا واقتصاديا كويس، لانه الليله المنظومه الحاكمه او رئاسه الجمهوريه انت لو نظرت لها في اشكال. الان في اشكال في رئاسه الجمهوريه، في تناقضات، لانه الليله انت زي ما ذكرت الرئيس ما قادر يسافر ويخلي نائبه يكون هو الرئيس، ما في ثقه. النظام الاداري في جنوب السودان لابد من تطوير النظام الاداري، سواء كان على المستوى القومي او على مستوى الولايات. اصلا ما ممكن يكون عندنا 17 وزير في ولايه و5 مستشارين، ده مرفوض في برنامجنا. نحن دايرين نظام اداري، الهيكله بتاعت الدوله يكون زي الهرم بتاعت المصر. انت لما تشوفه كويس الهيكل الاداري يكون باقل ما يكون، ما ممكن 550 عضو برلماني في دوله فيها 12 مليون نسمه، لانه القروش دي كلها بتمشي مرتبات. ما ممكن القروش كلها تمشي مرتبات. البجت لازم يمشي، القروش لازم يمشي في التعليم، لازم يمشي في صحه، الخدمات الاساسيه. النظام الاداري مخلوط كويس، يعني ما بتقدر تفهمه what is going on. عشان كده البلد جايطه، ما في تركيز. ده 6 حاجات اللي احنا بننادي بيها في يونايتد سيتيزن اوف تشينج. ايضا عشان نحن نقدر ننفذ الحاجات دي في حاجات، في عوامل لازم انها تتوفر، خصوصا في الجيش والبوليس. لازم يكون في بوليس مدرب عشان البوليس يقدر ينفذ القانون. لو ما في بوليس متدرب ما هتقدر برضو انك تعمل شيء. لذلك البوليس في جنوب السودان لازم يؤهل، يكون عنده آليات التنفيذ القانون، من سيارات، من مكاتب مؤهلة كويس. لأنه البوليس ما ممكن تمشي عشان يعتقل زول وهو ما عنده العربية، ما ممكن. أنا بجيب لحد هنا وبدي الفرصة للأخوان المشاركين. عندي بعض النقاط أنا برجع له بعد ما نديكم الفرصة في الاستديو. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عبد الله جرنج لمداخلة موفقة جدا جدا. أنا بطلع وأنا بشوف لو when Miarial is ready or if it's not, and then maybe أنا بجيب ناس تانيين وبعد كده أنا بجيب رجع كمان، ما في مشكلة. أنا أشكرك كل الشكر
طبعا زي ما انا كلمت في البدايه قبل اخوه واخوات انه يس 15 سنه احنا ما شفنا اي تغيير ملموس. اللي احنا كنا بنحلم من اجله لطول 22 سنه انه يكون في عداله في بلدنا، انه يكون في تنميه، يكون في حريه، انه نحن لما نمشي جنوب السودان، لما كنا قاعدين نقول باي لاخوه في شمال السودان، هنا نحن هنستمتع ببلدنا. يس هنستمتع ببلدنا. يس في ناس بيقول هنا قال رواندا قدرت تسكسيد وقدرت تعمل ديفلوبمنت because they invested in human capital. ما صعب انه كان جنوب السودان يعمل العمليه دي، انه to invest in human capital. It's not. انت عارف جنوب السودان ده just فقط لو هم ما كانوا خلقوا الفور ايفلز اللي انا كلمت عنه، if they did not introduce the four evils، ما كان في زول اللي يتكلم عن السياسه، ولا في زول داير كرسي بتاع سلفا كير، ولا كان في زول هيقول يا سلفا كير must go، ولا سلفا كير هيمشي. رئيس رواندا من 1994 في زول هسه قاعد يقول يا اخي امشي يا بول كاغامي. ليه؟ لان الشعب مستريح وشعب مرتاح، شعب بياكل، شعب كويس، في عداله في البلد. العكس البلد كمان ناس الفورن بيجي. الان انت تمشي رواندا you don't need any visa عشان تخش رواندا you don't need a visa. ليه؟ لانه عارفينك لما تيجي للسياحه you are coming to spend money. انت جاي to spend money. لكن الان عشان زول يجي يمشي جنوب السودان، انا مواطن جنوب السودان قاعد في الولايات المتحده الامريكيه، they need money. They just don't want people to come. العكس عشان عايزين ناس يعرف الاسرار هم بيعمل في شنو. So كابيتال بتاعنا في جنوب السودان وين كم لمساله السياحه، الكابيتال بتاعنا لما نتكلم عن السياحه، كابيتال بتاعنا ده استقرار. لان انت لما تكون مستقر وما عندك حرب وما في يعني the intimidation اللي قاعد يحصل ده itself this is the capital. ده راس مال. لان عشان يكون في سياحه في البلد بتاعك لازم ما يكون في حرب، ما يكون في انتميديشن، ما يكون كلام فارغ قاعدين نعمل الناس دي جاي من وين وماشي وين يدقوق وانت ما فاهم الحاصل شنو. ده براه بالدخل بيجيب عائد. لان جنوب السودان بلد كبير اكبر من رواندا بكم مره. وعندنا اويل، رواندا عندها اويل؟ ما عندها اويل. عندنا اراضي زراعيه واسعه، قد يكون رواندا فيها جبال كثير وفي شنو ليكس، فيها بحيرات. يس استثمر ده كله من اجل شنو؟ عشان يكون في تنميه. الكلام ده يا جماعه مقصوده. عشان كده بنقول لكم as long as Kir and those hyenas around still there في جنوب السودان is not going to move. It's not going to move. وده حق بتاعك، ده حق مشروع. I know زي ما أنا قلت قبل they numb some brothers and some sisters you know with medication, but we gotta prescribe to them anti-numbness medication to wake up, which is to talk about their rights. So my dear brother, I believe your name is Malik. Welcome to Concerned Citizen of South Sudan. If you want to say something, Malik Mashar, go ahead. The podium is yours. Can need more people here to come. Abdel Betaizar Elisa Maja, it looked like he's running a little bit late, but I give you this opportunity to go ahead and and put in your words. Fadal, Malik. ما سامعين صوت بتاعك ما في يا Malik. I don't know why. Maybe you take this one off. Take it off. Yeah, you can take them off. Maybe. Yeah, go ahead. سامع؟ Yeah, كده سامع كويس. اوكي. يا شكرا جزيلا يا جونكور على اضافه على فرصه تقديم له. Yes. كفا انا بتكلم في مهل بسيط جدا. لقيت الفيديو يو بوست بتاع رواندا ده. انا شفته يوم قبل كده. بعدين الفيديو ده يعني فيديو تمام جدا. وانا قلت انا قاعد اسال نفسي ليه جنوب السودان ما يعملوا كلام زي ده؟ المفروض يعملوا طوال على طول عشان ينهضوا زي ما الاخ السبيكر هو مشى هسه ذكر كل رواندا عملوا شنو والرصاص بين رواندا وساوث السودان. ده اننا هايلين جدا. كان في زراعه، في حيوان، في الاموات الارضيه زي بترول وحاجات غيره، الذهب والحاجات ده المفروض يستثمروها في البلد. المشكله هنا جنوب السودان هما داير له الكلام عشان يقولوا اننا فلسنا وحاجات زي ده ونحن ما عندنا. الجوع في جنوب السودان هسه حاليا
الجو القاعد فيه والفقر القاعد في جنوب السودان والحرب والقبلية والحاجات كله القاعد فيه ده عدم ليدرشيب. كان في ليدرشيب بيخط في الحاجات دي في المحل الصح، كان ما في اي حاجه. المشاكل الكثيره اللي بيحصل في جنوب السودان حاليا، اول حاجه ان احنا المواطنين بتاع جنوب السودان دايرين شنو؟ ان احنا دايرين الاول اولاني دايرين السكيورتي عشان المواطن يقدر يعمل اي حاجه هو دايره في قلبه. لأن المواطنين بتاع جنوب السودان قبل الحرب، قبل all this stuff politics في جنوب، قبل الجنوب ما طلع، أننا الجنوبيين كنا نزرع وناكل، وكنا we was peace، أننا كنا قاعدين في peace، يعني ما في مشاكل. أي زول بيمشي يزرع وياكل الأولاد بتاعه. الآن الحاجة السياسيين جو خربوا البلد بسياسة wrong سياسة يا هو خرب البلد. بقى الناس ينحوا بعضهم، وبقى اخوه بقى يقاتلوا مع بعضهم، والحاجات دي كله حصل عشان شنو؟ عشان عدم الليدرشيب. وانا ما بقول سيلف براو، انا بقول all of them. زي هسه هم قاعدين جو كلهم الحمد لله جو في حاجه حصل including رياض مشاعر including دكتور including الحكومه، ما في حاجه moving يعني زي security ما عمل ما في يعني still we are unsecure in South Sudan. هل المواطن يقدر يمشي يزرع والمواطن يقدر يمشي يعمل تجارة بتاعه كيف؟ انت ما بتقدر تمشي الشبر من رمبيك لاستوائية، تلقى لك زول بيمشي يقتلك في طريق. الجنب بتاع استوائية ما بيقدر يحرك يمشي على النيل، بيلقى لك زول يمشي يقتله في طريق. ده تو كانتري بيعمل كلام زي ده، وكيف البلد ينحط وما في عدم انسكيور في طرق. لان الاقتصاد لما يرفع بيكون في سكيورتي. ده اولانيه انا قاعد نطلب من حكومه السودان. اوكي انتوا الحكومه السودان جيتوا وعملتوا اتفاقيه كلكم اللي اختلفتوا في المشاكل الزمان ده. now is the time to rule لمواطن الجنوب السودان في سكيورتي. وزي ما الاخ المشى قبل ذكر كله، ليه انتوا ما القروش اللي بيجي في البترول ده ليه why you guys don't put it invest to في زراعه عشان الناس يزرعوا، يكون في مشاريع. زي انا بفكر كل ما يوم بقول ليه ما يعملوا زراعات الكبار بتاع الجيش عشان الجيش يقدر ياكلوا فيه ويقدر يربوا عيالهم فيه. يعمل زراعات كبار لبوليس عشان يقدر يستفيدوا منهم. يعمل زراعات والمواطنين يخلوا لهم زراعات ويكون في سكيورتي في منطقه. انا شايف يعني السكيورتي يعني كان جاب في البلد بتاع جنوب السودان ده بيكون كويس. انا المواطنين بتاع جنوب السودان ايفن انا ما دارين هناك، ما دارين كلام البترول والقروش الحاجات ده، انا بس دارين سكيورتي عشان واحد يقدر يزرع في ظهر البيت بتاعه. هسه يعني الناس جنوب السودان دخل لحد الدرجه انت كان زرعت في ظهر البيت بتاعك somebody يجي يقتلك. الكلام ده وين ده؟ والناس بيزرعوا كيف؟ انت لما تشوف اولادك يعني بيمشي يقتلوك في ظهر البيت بتاعتك، انت بتهرب تمشي اي مكان، تمشي شمال تمشي اي مكان. عشان كده البلد فاكي والقروش نازله لانه ما في سكيورتي. كفا شكرا جزيلا. هذا بوينت بتاعي انا بقول لجنوب السودان اول بايورتي انا مواطن بتاع جنوب السودان، انتوا لميتوا في جوبا بتاعكم ده انضموا وعملوا سكيورتي في البلد عشان المواطن يقدر يتنفسوا يقدر يمشي يزرعوا في ظهر الحوش بتاعهم. ده حاجه انا بطلب من الحكومه جنوب السودان. شكرا جزيلا. ملك سامعني؟ انا مجاك مشارف. معلش مجاك في كلام اقدر اقول لك قبل ما تمشي. اوكي يا مجاك ماي براذر، في من 2005 ل 2020 انت لو ملاحظ ما في تنميه عمل في البلد بتاعنا، ما في شارع، ما في مدرسه، ما في هوسبيتال، ما في عداله. انت لو اتكلمت بيقبضوك ودوك سجن، يعمل لك تورتشر. تفتكر انت اصلا هنا we are calling in could be change totally
لان الناس دي زي ما انا وصفت قبل دي حيينات، دي الناس مرقينات فقط زي ما بيقولوا بعربي جوا. تفتكر الناس دي حاجه اللي ما عملوا في 2005 15 سنه ما قدر يعمل حاجه، تفتكر هيعمل حاجه في شهرين ولا في 3 شهر ولا في 3 سنه؟ تفتكر هيعملوها؟ طيب انت لو بتعرف انه نازل ما هيعمل، طيب ليه انا نخلي الناس اللي يقعدوا ما يطلعوا برا عشان نجيب من الناس عنده مخ يقدر يمشي الكتاب؟ انا معك انا معك في الكلام ده. انا قلت يعني قصدي هم 2005 ما عملوا اي حاجه والبلد طلعوا وقعدوا، لكن في النهايه اشتبكوا. لما اشتبكوا مع بعض اتعلموا، عرفوا المعاناه بتاع الحرب هم كانوا قاعدين يشاكلوا فيه ده، عرفوها لانه هم عارفينه. ريك مشار بيعرف كويس وسيلفا كير بيعرف كويس. Now they need to learn from their mistake what they did. Right now they come together. Right now they come together. If they come together, go ahead right now, fix your mistake you guys did before. عشان معظم جنوب السودان يقدر يعيش بسلامة والharmony. ده what we need now. كفا ياهو الكلام أنا قاعد نقول لهم هسه حالة ده فرصة بتاعهم كان داير يشتغلوا ويستمروا في الحكم بتاعهم ده، صلحوا security وأموا البلد عشان البلد يكون كويس. أنا ما عندنا موضوع عشان زول يشيلوا ما يشيلوا شال تقولوا كم سنة أقولوا، لكن أنا مواطن بتاع جنوب السودان تعبنا من الحرب وتعبنا من السكيور بتاع مشاكل. نزل ما يعمل أي حاجة، لأن نزل ورونا أوريدي إنه ما يعمل أي حاجة. 2005 قاعد يصرف كل يوم، بيشيل عيالهم برا، عيالهم بيتعلقوا برا وبيشيلوا قروش لدرجة إنه بنك المركزي بتاع البلد ما فيه سيولة، ما في. إحنا قاعدين when we sell the oil، إحنا لما نبيع أويل برا قاعدين نبيعه برا بشنو؟ بنبيعه $. كده يتخيل يعني الجفرنر بتاع بنك اوف ساوث السودان 3 يوم اللي فاتت قال يا اخي المفروض نحن وزاره الماليه لما يبيعوا اويل يجيبوا قروش يعملوا ديبوزيت في البنك. هذا الشغل بتاع الجفرنر بتاع شنو؟ انه يرجليت يقدر يعرف قروش ما كيف يقدر ينظم. ما في قروش. الظاهر I lost Malik. I really I'm sorry ملك لو لقيت ها يعني انا سامعك لكن انت for some reason I lost you. You are not here. No. اوكي انا برجع. اوكي يا انا برجع ثاني. ويلكم سيستر كايدي. بدل داير ملك يانسر كويستشن ده and then I will go to you. So الناس زي ما انا قلت لك البنك فلست لانه قروش بيجيبوه ودوه دي 1 ما بيعمل له ديبوزيت. ده كلام غريب جدا جدا انه يعني اموال الدوله ما يمشي البنك المركزي يجيبوه يقسموه في نص الناس. فالناس زي ديل ما قادرين يعملوا اي حاجه في السنين ده كله. ده بسبب اللي بيخليك تقول لهم يا اخي الناس دي يقعد لشنو ثاني وناس تعبت. You know. تفضل يا ملك يا مجاك. مجاك بقى ما في ثاني. انا ما اعرف شنو حصل. انا معك يا انت سامعني؟ يا جو هيد عشان انا نخليك تمشي. جو هيد تفضل. انا كلامك صح يا جونكور، كلامك صح 100%. ما بيقدر يعملوا حاجه. فانا داير نقول يا سيتيزن بتاع ساوث السودان ان احنا مواطنين بتاع جنوب السودان، الناس الضارين في الحرب والضار في جنوب السودان كله يا اننا مواطنين البسيطين القاعدين في هنا ده، واننا عارفين حقوقنا في البلد، اننا عارفينه. كفا اي زول especially the citizen of South Sudan in diaspora ان احنا قاعدين برا ديل. لما واحد يخش في العنايه، لما واحد يخش في بلاتفورم بلاتفورم زي انا قاعد اتكلم معاك في تي في بتاعك، واحد يجي يتكلم ما يجيب لنا قبليات وما يجيب لنا كلام يجي يلخبط المواطنين داخل جوا. انا دايرين شنو؟ دايرين نوحدوا. انا كمان وحدنا اننا مواطنين بتاع جنوب السودان ما بنقدر يعني نتكلم في الحقوق بتاعنا في جنوب السودان. ده حقيقه. لان لما الزول ده بيقول ده نويراوي وده بيقول شلكاوي وده بيقول دينكاوي وده لاتوكا ونادا، ما بقدر يوحدنا عشان نقدر نشيل الجاين الكبيره في السلطه. لان ناس جاين كفانينا داير نوحد اننا مواطنين بتاع جنوب السودان عشان نقدر نشيلهم برا. لان كان كده اننا لما نكون مفرطين في الراء بتاعنا وندخل في المشاكلات بتاع القبليات والكلام ده، ما في زول بيقدر يطلع الحكومه ده
لان النوير براو ما بقدر يطلع حكومه ده، لان الحكومه ده فيه نوير وفيه اي جنسي. دينك براو ما بقدر يطلع حكومه ده، الاتوكا ما بقدر يطلع حكومه ده، فرتداوي ما بقدر يطلع الحكومه ده براو. اننا داير نجمع كلنا، اننا مواطنين بتاع جنوب السودان كلنا نجمع ونتكلم بصوت واحد عشان نقدر نطلع الحكومه ده، لان الحكومه ده ما يهمشي اي مكان قاعدين وهم مستفيدين من الحرب، واننا مواطنين يا هم متضررين اكثر. وشكرا جزيلا يا جونكور. شكرا استاذ ملك، شكرا اشكرك بمداخلتك. It's so important. Sister Kaidi, welcome to Concerned Citizen of South Sudan. It's been a long time. Uraibek, feel member. You can speak whatever you want. You wanted to do it in English? Yes. Tamil Arabic. People are watching in WoW actually. You can do it in English. That's good. شكرا كثير جونكور. So happy نرجع في شو بتاعك لمرة تاني عشان نجي نشارك في topic. I know أنا غبت كتير يعني من اللايف شوز و I haven't been following لكن like يعني في I heard about the program the United Citizens for Change لما انتوا علنتوا because I follow your postings when you're doing your programs. Yeah. So I'm happy to have this opportunity عشان أنا أجي like أنا عندي كلمتين actually mostly United Citizens for Change. Because أنحنا as a community like we must come up with a model. There's a model for changing. There's a model that we need to follow if we want to effect change, which is like some of the steps اللي هو انتوا شغالين فيه are steps towards the right direction. يعني مثلا أنا هنا كشعب بتاع جنوب السودان طبعا بلدنا كله بيهمنا. So الحاجة اللي بيهمنا أنا هنا ممكن نجي مع بعض نشتغل. أساس إنه كان داري تعديل، كان داري يعملوا شنو. People come together to work on something that matters to them. It is important now you people have grounded ideas that you want to put across like الكلام اللي قاله Abdala Garang وكلام الحسي is it مجاك I think. مجاك. Yeah, اتكلم فيه. So these are some of the things that people are saying that this want هنا عايزين corruption and هنا عايزين كوادر قوية and هنا عايزين نكون متوحدين. These are the ideas that you're putting across which is good. And أهم حاجة like the collaboration like a collaborative effort بتاع community. I just want to tell you there's an important thing اللي انتوا مفروض تعملوا at this stage because we have to look at the community capacity. Who do we have in the community to help us with the way forward? Yeah, because هنا بدينا already قاعدين نشوف المشكلة عندنا شنو دارين نغيره. and طبعا البوينت اللي تخطيتينه حكومة لازم تغير which is the ultimate thing that we need to do عشان شنو نجيب التغيير اللي هنا عايزينه. أنا الحاجة اللي أقدر أتكلم لأنه ليه؟ لا معلش يا كايدي، لأنه ليه the reason we are saying that كايدي الناس زي اللي قاعدين في السلطة من 2005 لحد 2020. yes. في شارع حكومة بناو، في مدرسة حكومة عملوا، في مستشفى عملوا، في دواء جابوا، في عدالة في البلد. ده كله ما في. تهينينه كان بيهارب، احنا كلنا بنهارب شنو انه يكون في عداله، حريه، مساواه، ازدهار، تنميه. طالما انت ما عملت حاجه في 15 سنه، السبب اللي بيقنعني انا التعبان كل يوم والناس تعبانين كلهم انك انت هتعمل حاجه في شهرين ولا في 3 شهور ولا في 3 السنه الجايه. Go ahead. Okay, that's right. كلام اللي انت قلته ده صح. طبعا this is the ultimate goal اللي احنا عايزين نعمله. And that thing will happen. We don't know when. But it's coming. It's going to happen. الأهم حاجة اللي أنا دار أقوله لكم يا جماعة between now and that time الحكومة لأنه كلام عبدالله Garang is very good ل 200 كان حكومة شن غيرناه. What are we going to do? Yeah. So أنا كلامي من حسي لحد زمن ده. What are we supposed to do? What change are we looking for? هل الchange ده نغيره حكومة كير نقوم نجيبه كايدي يكون رئيس ولا نحن عايزين نغير حكومة بتاع كير
ونجيب I don't know who لكن زول بهنا يعني مثلا أنا هنا كنا عندنا Garang Good وخدت question. You want me to give you answer? I can give you answer. No, I don't want you to give. I just want to just give say the idea. Yeah, go ahead. أنا هنا Garang عنده ده برنامج على عنده كلنا جنوبيين أنا هنا كنا واقفين وراه وكلنا متخيلين إنه ده برنامج إنه هيتعمل في جنوب السودان لما يكون عندنا دولة بتاعنا. However, the death of Garang طبعا جاب لنا كير. So like I don't want that mistake whereby like you are not prepared. زي ما I think Abdala Garang ذكروا إنه الخرطوم الثورة They were not prepared, yeah. They were not prepared. So we have to start preparing ourselves because I know if Kaid is supposed to be the president, لما يكون ما في Jonkor is ready. If Jonkor is not there, this other person is there's so many options so that we don't end up like with somebody who's going to be even worse بكير. أنا هنا التغيير بتاع حكومة is one thing, but في تغيير اجتماعي كمان لازم يحصل. let us look أنا ده امبارح ولا أول امبارح دكتورة نياوي كان عندها برنامج بتتكلم عن حاجات اللي في أسرة اللي بتحصل في بيوت يعني. نعم. الناس عايشين كيف الزول القاعد في بيت دوره شنو وبيعمل شنو واللخبطة بين المرأة والحاجات اللي بيقولوا ضد المرأة في بيت وشنو. المهم العيال يعني we have to look at those problems because when we want to change we want to have like a change. It has to be like shamil because we don't want to change the people and then continue with the same system that is destroying us. When we change then we know exactly you know what الكلام الكده ده تاني ما بنفع زي ما انتوا قلتوا ما في مدارس تاني. We don't want schools تاني ناس يمشوا East Africa to study there then so that we prepare ourselves to work for that. Yeah, we have to see like my suggestion to you people in yes it's good to come here on live and talk about what you want to do, but in between now and maybe the next time you come back I want you to look at one of the issues. For example, شوفوا النسوان, what is happening with them, what is their issues, what is keep lagging in what they want to achieve in South Sudan, for example, or what they want to be. Let us have like a conference on Zoom and talk about those issues. Yeah, and if for example أنا لو شلت مشكلة اللي اتكلمت عنه دكتورة نياوي, why not? Well, let's come and have a conference on Zoom and then we explain in a scientific way أساس إنه المشكلة ده كده so that الراجل هيفهم اوكي انا مقصر في كده. مثلا الحاجه اللي انا مثلا you can see yourself in your own home, what are you doing does الكلام ده بيطبق عليه, so how do I change that. كيف هنا نقدر يعني يكون عندنا عيال and how do we make the home a safe haven for our kids. like اتكلمت عن مرات اغتصابات, اغلب الاغتصابات بتاع عيال is from people they know and sometimes in the home but they can't speak because they're kids. So how do I make the home a safe haven for my kids? So we have to come out and talk about those things عشان زمان عليكم غيرتوا الحكومة وفي حكومة جديد بيعرف إنه okay this system is bad, this is not good. الهوتيلات الكتير ما دايرين ودايرين مدارس instead all this. So this is what I want you, like I am suggesting, like not only the show but try to reach out to the community so that you understand المشكلة وين. yeah. هنا عندنا حاجات كتير, عندنا مفاهيم كتير لازم يتغير. Sometimes like people, South Sudanese are people يعني they base their knowledge on the word of mouth. yeah. يعني أنا لو حاسة ده زول من أويل وأنا جيت مشيت زول تاني قلت له يا أخي أنا من نساويل والله جونكور ده إحنا بنعرف, أنا بعرف أعمل جونكور ده كده حتى ولو كده الزول ده هيمسك في كلامي ده بس يقول يا هو ده بس جونكور أنا I have information about you, والله أنا ممكن أطلع, أنا ممكن أعمل كده, أنا ممكن أعمل كده. في ما إنه كلام ده ما ممكن يكون صح. yeah. So how do we think like what verification of information ده ما إحنا ما فاضيين إنه تمشي تشوف يا جماعة زول ده قال لي كلام ده صح ولا كده and then you verify. No, but we just word of mouth, we take it like this is the truth, which is very destructive to our community. So we have to like start
changing the mindset of our people. دكتورة نياوي اتكلمت عن المرأة الجنوبية انه بتقعد في بيت داير يتعرس البيت داير يتعرس راجل عنده قروش عشان هي تكون قاعدة مرتاحة ما بتحتاج تشتغل لأنه ده راجل يجيب له أي حاجة. But we have to look further into how did this come to place, because احنا عارفين احنا في السودان الواحد احنا بنشوفه مرة اللي بيشتغل ده مرة الأسرة الفقير أسرة تعبان. سو انت لو أسرة من أسرة غني ما بتحتاج ليه مرة يشتغل، مرة يكون قاعد في بيت راجل بيجيب له أي حاجة and all that. and أنا اشتغلت في سنسس في خرطوم في 1994. أنا دخلت لي بيت الراجل المرة عندها شهادة ماجستير معلق. أنا وقت سألت أنا بملى الاستمارة جبت اسمها وخريجة جامعة خرطوم ماجستير في وات شغالة شنو ربط منزل. and I was like what, you have a master's degree and you're so proud to say that, why? Yes. Like, Come on, Kairi. so these are like we have to talk and then change that mindset of like it's not about that, it's about contributing to your community and contributing so that like people know that sometimes people think women are doing nothing, but no, they are doing a lot. You know, Kairi, kalam inda gudu da kalam mazbut. Change is not a one-man show. And this is what I said from the beginning. Lana dekta puir damir. Zemane na gula fi kitab betana, fi statement betana. And for what not the damir na, we going for challenge. Because they have been given an opportunity من 2005 لهذه 2020. أخذنا استغلال ما في حاجة عمل. صبرنا عملوا السلام بتاع أديس أبابا 2015 سلام بريك أوت. عملوا ناشونال دايلوج ما في نتيجة. كان عمل سلام بتاع 2018 سبتمبر ما في أي نتيجة. شعب جنوب السودان is the most patient شعبي ever. يعني صبروا. At the end of the day, we know what they are up to. They are not going to do anything. They are not going to bring any, they are not going to deliver any services. They introduced 4 evils, were mismanagement, were corruption, were al-harib, were the lack of services. They introduced this 4 things. And actually, nana kunna harabna inu hajar al-arba da ma yikun fi instead of mismanagement, it could be good management. Instead of war, it could be salam, it could be wi'am, it could be harmony. Instead of corruption, it could be fairness. Could not be corruption. لكن العكس طالما نزل they exercise this for a very long time, and then it shows that actually they are not willing to change and they don't want to change. And if somebody is not willing to change, say why would you keep that person? You let it go. So كلام انت قلت ده انت اتكلمت عن تغيير مربوط تغيير الاسري دي حاجه تكون مربوطه لان الاسر بتاعنا متاثره بشنو بمشاكل الاقتصاديه في جنوب السودان because there is no service delivery, there is a lot of issues. That's why عندنا انكسار في الاسره. مواضيع انتم ناقشتوها وانا دكتوره نياوي في درجات ناقش مواضيع مهمه جدا جدا متعلقه بالتغيير. لان لما يكون في تغيير في البلد، تغيير في السياسه، تغيير في الدوله، of course there could be changes في family too. لان الستراجل اللي حاصل ده انه women are being put down، انه women are nothing. It's because of all these chaos that اللي حاصل في البلد بتاعنا ده. لكن لو في دوله القانون، في دوله العداله، في مساواه، في equality لكل زول، of course this thing. عشان كده I will encourage you too. I encourage دكتورة to continue. منابر زي ده they need to come on it. ناس يجي في منابر زي ده to inject حاجات دي كلها. لأن ده كله بيصلحنا كلنا، بيساعدني وبيساعد غيرنا وبيخلينا نمشي لقدام. لأنه it is the package. This change is all of us. If لو ما فوتنا ضميرنا كلنا كجنوبيين regardless of our tribe, and then we will not succeed. But we will succeed لما كلنا نكون مع بعض. So أنا بشكرك. Yeah. I just want to tell you something. When I said it's not member زي ده أنا قاعد أتكلم له. I think another member maybe we can set aside one Saturday and we're going to have a whole day conference on Zoom to talk about one issue that is facing us. It's not about coming live and throwing words here and there. Like I want to talk about, for example, for me, if I want to suggest something, I can suggest why. Let's talk about like a model for the change, and then we come in a workshop and we talk about that, or in a conference we talk about that. For example, you people, you want to like, مثلا دارين تعملوا ثورة, okay? and إحنا الثورة دي ذات الناس بيتحركوا فيه كيف؟ if people are not careful والله بيشتتوكم في دقيقتين. Yeah, how do people like the risk that can come with that?
Yeah, how do people protect themselves when they go out, for example? Yeah. أنا هنا مثلا لو زول أنا اشتغلت في مجال بتاع المنظمات which is goes hand in hand with human rights. They tell us if you have to, for example أنا في مدينة وتالي برا، أنا في واو أنا ماشي عندي شغل فيه، أنا كنت بشتغل في أكون في بلد كير هناك ده. I'm going to أكون. I have to inform several people that work with me to let them know that أنا ماشي الليلة I'm gonna be here back on Tuesday. Okay. في حالة داك أنا لو ما سهرت يوم اثنيني وأنا ما ضربت لهم وأنا هنا ده they can immediately say okay what happened, this Kylie is supposed to come today, did anybody talk to her? Okay, is her phone working? No, what happened? So that people, if anything happens to you مرات when you work and هنا عندنا واحدة هي في كنيسة بعد مشاكل واو هي مديرة بتاع منظمة الناس السكيورتي دخلوا كنيسة شالوه من جو كنيسة. اوكي maybe شالوه من كنيسة الناس كله شافوا انه شالوها yeah but sometimes انت ماشي في سكة وتميسة ما في زول شايف شالوك. So يا جماعة if you don't like manage this properly then this مشاكل بعدين في ناس كتار هيكونوا في هنا هيقعوا في مشاكل كثيرة. So this is what I want people have to start thinking of that. Yeah. And for example, if you want to do change sometimes, because if we know what the problem is, we don't have to go to the bush, yeah, to fight, because we are doing this mina nyenyewan. Sometimes people on media, a saying that says people who do the same, a person who does the same thing over and over again, like a stupid person is a person who does the same thing over and over again. And in a mina nyenyewan, no, we have to go rebel. No. Sometimes the change انت بتشوف المشكلة وين. And I'll give you an example I think is رئيس بتاع غيانا موهيكا, like هو قاعد في بلده في بيت عادي, بيت ذاته ما فوق security, هو بيمشي بدون حرس, هو سايق له عربية فولكسواجن الزمان هنا بنقول عربية بونيرة, and he's living, nobody will come and touch him. You know, he drug cartels في بلده كان مشكلة. What he did, a radical change, like you know what, it's legal. So now it's legal. Those people who are growing this cannabis, they're not afraid of the police anymore because they don't need the gun anymore. They are not going to be violent anymore. So that all of these things just disappeared, and all of a sudden the country became safe. So if we know the problem, we can be able to make a change, even if it's radical. But people are prepared for it because already people talked about it. The worst change is the change that comes when people are not prepared, and then Hakuma will try, but how will يضغط ناس? No, it has to be this. عشان قرار ده عملوه امبارح وقال يطبقوه بكره. No, we live in this country, you know, لو في حاجة وناس قرروا إنه في تغيير حيجي بعد سنتين, and people are going to be prepared. Exactly. Yeah. So. Well, Kaidi, thank you. It was an honor to have you on the show. Thank you so much, and please continue to watch the program. We have to work on it. Change the back, and we have to come out with more ideas, and that's how we can address this very, very important. ما في أي جمهور ما بيتفق معي إنه ناس قاعدوا من 2005 ل 2020 إلا يعمل حاجة ما عملوها في 5 سنين. يعني ما يكون جنب تأنكل ولا زول مثلا الدواء in a numb medication, which is we are working hard to write a new prescription, which is the anti-numb medication, so they can awake from the sleep that they have been sleeping. Kaidi, thank you so much, and please continue to watch there. I think I have more people coming, and my guest, actually, I don't know what happened. It looked like maybe my guest has some problem, and I have Dr. Nyawe Peter Galkwat actually supposed to be on as well, so she can weigh in. And I wanted to tell our viewers also, we are live in both. We are live here on the Facebook with the YouTube, with the Be Live, and also we are live on YouTube at the same time. And I can see there, Brother Dong Malwal actually is watching from Facebook, from YouTube. So if you don't have a Facebook account, you still can watch from YouTube at the same time that we are conducting this live broadcast. So Dr. Nyawe, if you are there, please go ahead and hit that link, and it should allow you here. And if not, and then my guest, who is the Miarial, the writer and the singer at the same time, who is a member of United Citizen for Change. I want him to come
so we can go ahead and move the discussion. So let me see if I have you already, Wendy Miarial and Dr. in your way, Peter Garquat, if you are there, we really appreciate it. So let me go ahead and check this here. And while I'm doing that, let me go ahead and play a little bit here. I'll bring you guys, gentlemen, just hang on there. Come on, let's do it. I don't know this. Then why you keep coming and going? I don't know what's the problem. Okay, let me see here if you are there. All right, South Garang, welcome to Concerned Citizen of South Sudan. This is a very progressive discussion tonight. If you are not ready, Ajama, brother Wendy Miarial, I don't know what happened. Yes, you are here, but you need to click the link. Wendy Miarial, click the link. There is a link here below the video. I want you to click on that link, and actually it should route you here. Low inter do start a link I give back right away. I don't know if you have Be Live on your phone or you don't have, but it's not a problem. You just click on the link and it'll bring you. So again, we lost Deng Duang again. I don't know why, but go ahead, Wendy Miarial, please. We are waiting for you. I'm done with Abdala Garang, and I'm expecting you to be here. So go ahead and click on the link. Actually, like I said, click on the link below, and that link should bring you here, so we can move on. It look like you have issue with the network because they keep dropping. Yeah, because keep dropping. Okay, let's go ahead while we are waiting for Wendy Miarial to come and finish, the discussion with him, and others will follow as well. So, Deng Duang Fadal. Go ahead. السلام عليك يا أخي جونكر. أهلا وسهلا, أهلا بك. It looked like there is an issue with Deng Duang video. So, my dear brother, I apologize. It looked like your device is giving you a hard time. And also, Wendy Miarial, I don't know what happened. This thing is very simple. It should work for a lot of people. Always in Australia, it worked for them very well. Yeah, just keep waiting. If you click on that Wendy Miarial, and if it's taking you to WhatsApp, go ahead with the app, and then it will bring you here. Whatever it is telling you, just click and keep going. Follow the instruction. Oh man, this is so. Deng Duang has some issues with that, and okay, I do see Agwat also wanted to participate. Let me go ahead and bring Agwat. Younger. أهلا وسهلا Agwat. Salam alaikum. Alaikum salam. Go ahead, please, because I'm waiting for my. What kind of a country you're gonna build? You're gonna build a country with opposition only that has no critic. Because I said to my brother. What are you trying to say? No. Listen to me first. I want to say hi to you, and I want your audience. Youngcore, your approach is wrong, my brother, and it will never succeed in South Sudan. I've been waiting here, and you try to avoid me. I'm a member of South Sudan, citizen. Listen first. Listen. I have guessed. You only want opposition views, and that's not gonna work, my brother. And I want to tell you frankly, even in your own Madinga, you will never even get a vote. If you want, honest and you honest. You are entitled to your opinion. You are very decisive. And you are on the side only. You will never succeed.
as you are using this language in your show. You know, What? you are avoiding people who support the government. Without this SPLM, there's no South Sudan. Well, I give you an opportunity. Why are you saying No, that? before you did, I waited for like 20 minutes, my brother. You Listen, know, because I have guests. I let have. me say this. No, Did no, you let me even read say my this. No, poster? no, Did you I read? know you. No, you did it before, my brother. Listen, you Listen, did to listen, me listen. before. It's not Did something you read new. the poster? Did you read I the don't poster? get upset, but you upset me several times. But I try to be cool. But Did you read the poster? today, I have guests today. I know what you're talking about. I don't care about your guys, man. You are You you gotta are keep divided. careful if you You don't care. divide people. You don't want people's opinion, but you will never have South Sudan in this in this way you are doing your business. Don't spend time in something. It's not. We under, we understand in South Sudan the government has failed. No one can deny that, but also acknowledge. If you know that the government is fair, why Listen are to you me. Listen, talking that? give me a chance. Give me a chance, please. You know that without SPLM, you young Koda, you will never come to America. Without the SPLM party, without the struggle of people like Salva Kiir Mayardit, Okay. Dr. John Garang, Okay, and Young Machar, and let me tell you. Bull Kabda, Listen. you cannot come to America even. Okay, and let me Let say. me finish. Let me finish. No, Give no, no. You me a said chance. something very crucial, and I have to answer it. You said without SPLA, I wouldn't come. You will never come to America. Okay, let me tell you this. No one actually is always proud to be a refugee. I wouldn't be proud to be a refugee if there was no war in the country. Because there was a war in the country. That's why I end up. If Sudan was fair, listen, if Sudan was fair enough, I wouldn't even sought, to become a refugee in first place. Because no one can be proud to be a refugee. I want to be in my country, but I was forced. So don't just try to make it here something good to be a refugee to come to America. No, it was not something good. You understand? Do you know when it started? When the United Nations, it started to take South Sudanese and then the America and that kind of stuff. It was in 1998. Who did it? Now we have lost boys, lost girls. Okay. It was an idea and it was a mission. What No, actually I have my want to guest. I have finish so my I can guest leave. actually. No, give Can me you 2 wait? minutes so I can leave. No, let me finish so I can leave because I don't want to spend time with you. Because my Don't- guest is here already. Well, give me 2 minutes. I will leave. Okay. Go Because ahead for 2 minutes. young core. Go ahead. Few weeks ago, you guys formed a party or a committee. I It have no was not idea. a party. That's the Okay. political movement. Political movement. In your political movement, it would be better for you if you can take advice. Al Qaeda, Qaeda. If I pronounce Qaeda, the only way for you to succeed, you need to affirm the way of unity of people of South Sudan. And this is what we are doing. Okay, but if you are doing it, why are you avoiding me? I'm not a member I of have South two Sudan. guests. You need to understand my English. We have two guests today. I have Ustaz Abdala Garang and I have Ustaz Miarial. Abdala Garang is a member of your party. He's a member of your He is a of guest your on the political program. movement. He's a member, but he's a guest on the program. You need to I understand. am a government supporter. I support Salva Kiir Mayardit to death because he's an SPLM guy, And if you want to defeat us in that SPLM, try to campaign in a better way. Try to even get me. If you use a good language, al kalam al kwez. Is it, Sudan yes, filmes. We understand. is it not enough for 20 and 15 years being in the government, not delivering any single services, not constructing road, not building a school, not building hospital, not doing anything? That's not enough for you to live. There was a rebel leader or a rebellion in a nation called Angola. It's called UNITA. One of the guys, you know what he said? He said, if you have no gun, if you have no money, it means it's just a dream. You are dreaming about politics. These two, if you have no guns, no money, don't talk about politics. Go ahead and have money and guns. Please go ahead with your what do you want to say, because my guest is waiting. And okay. My one to say is this. We know very well our country is in a mess. No one will deny that. We need to change. We need a change, and the change was been, agreed to it. The September 12, 2018 peace agreement was signed between the SPLM-IG and the SPLM-IO and other parties. There will be an expiration of that date. 3 years. Now we have 2 more years left. 2022 or 23, we will go to the election. I want you and your people who are campaigning to remove this government in power to go and you come to the election. This is a better way. You know why it's good for the election? You might secure some governors. You must secure some members of parliament. And you will be able to start to instrument what you want to achieve in South Sudan. But if you want to remove this government in power, by the way you're talking about, you will wait until the return of Jesus Christ. And it will never happen. You know why?
That's your SPLM is a party, SPLM as a mission, SPLM as a destiny, and this destiny will be fulfilled. SPLM has, we know what we are dealing with. you know that We are Salva Kiir dealing, we are dealing with those. does not even believe in SPLM because he's ruling with his own It colleagues doesn't matter. and It's just nothing to SPLM. He's an individual. He's an individual. But that SPLM isn't self-fakir. You are fooling yourself, my brother. You are fooling yourself. SPLM isn't self-fakir. Because But SPLM is I not in know, charge. I believe, SPLM party is not in charge now in South Sudan. It is not in charge. I have a belief SPLM will unite. SPLM will go to the election. If they lose the state, they will hold on on the Anyway, presidency, thank you. and they will introduce a new ideas. Also, then guru. So Sudan, the problem with our country because our economy is on the hand of the foreigners, and I blame the government all the time. If you want that to What are you change, trying to blame now about the economy? The money has been, I blame my government. I blame my the government. money, I the money blame has my been- government. Listen, the money have been, upon the arrival of the money to Juba International Airport, they drive it to J1. Those are lies. Those are lies because They are not lies. the governor of the bank is the fifth column. The governor of the bank is the fifth column. The The- governor of the bank is the fifth column. Those are lies. The governor of Bank of South Sudan. Is the fifth column. Is the fifth column. What he said, we need to work something out with Ministry of Finance. So the oil money, when they come, they need to be deposited to the central bank. That means the money has not been deposited since they start selling the oil. It's always in J1. How? How do you know that? How do I you know know that. it's an accusation? Bring the document. Bring evidence that will prove that. The head of the is But the Asma, give Dalail. Yeah, Jonko, Dalail. You governor cannot of just the talk bank. without evidence. That's what you want me to play. Is it say? I say. You want me to play his interview. You want me to play his interview. Asma, Utika will show Gale Kalam I Quiz. don't know Gale Yaki. question. You want me to play his voice. I don't want his boy because the guy is the fifth column to me. He's the fifth column. I can play it. What he said exactly. My brother, I believe in Salva Kiir Mayardit, and this guy, he will go to the election, and I accept to be defeated in the election as an SPLM guy, so that you will come in and come and reform this country you've been blaming the people for. You know, Young Mashar of Tagda, my others, they are the one who put this country in the mess. Thank They you. put this country in the mess. They eat our money and they're complaining and they're blaming. Now they are in. Let's try to work together, go to the election, defeat us, and take over, and you fix it from there. Without that, there's no change. And please don't push away those who don't agree with you. I will never agree with you. But I say we are South Sudanese. But We are. when you don't want me and you want your favorite guys that will speak your language and you don't want my language, my brother, I feel- want to promise you. I want to you will never succeed even in our Canada. Because you don't want your critics. Why you repeat your critics? You don't know what people believe. You don't know what people have in their mind. You are fooling yourself. And I'm sorry to I'm say. not fooling. I SPLM and I believe that SPLM has brought your country. You have let dollar to forget that. Why you don't go and support it? I am part of it. I'm part of it. Yes, and then why you go and build your house if you get a attack? Go and build your own house. You support a small farm and let's try to get ideas. Nagula Hakuma Yaki, you build a political platform. You have been You support the youth and the young youth so been they now- can come over and take over later on because we want to build a future that will defeat the radicalism in Khartoum. I know you have been numb, with sort of a numbness medication, but we have to work hard. Listen, we have to work hard to prescribe you the anti-numbness medication, and it will work, and I know it's going to work. Thank you, Abud. My brother, don't be a puppet of the West. Don't be a puppet of the East. I gotta Africa will change. Thank you. Africa will change. South Sudan will change. We will bring the leaders who will deliver us into the right place. Bring me when I become the president. You will choose my highway, your way or my highway. My way or the highway. Because Okay. you know what? I will use Qanun to recover, and I will use a mass arrest. I will arrest everybody. And you will become the prisoners of the farming in South Sudan, farming industry, to produce food, road, and all of this. Because America will come there, it brought Chinese who build American highways and the bridges. Yeah. He didn't do it. Sudan should Thank you. benefit I gotta from go. this guy. I gotta go. You're distracting more. We're done. Thank Because you. I'm telling you the truth. You believe Yeah, my okay. truth. You're not Coming going in. to work together with us. Try to take us to listen to us. Because if you listen to us, we can compromise. But if you reject me and you want Mrs. My brother, it is difficult. So thank you, my brother. Thank you so much, man. Thank It is a politics. It is not personal. Okay. Bye bye. Bye for now. What?
welcome to Concerned Citizen of South Sudan. I know the thing didn't work very well. ورحب في forum as a member of United Citizen for Change, and also Wendy Miarial is a writer and a singer, and I want our viewers to know that is a person that actually has made a song for Corona. If you recall, Corona, he's the one that made that song. And actually, at the end, maybe we may ask him, later here to sing it a little bit for all of us, so we can know exactly. So, Wendy Miarial, welcome to South Sudan. I know you are aware of our topic of tonight, but before that, you can go ahead, introduce yourself to our viewers as well. تفضل. ممكن تتكلم عربي, إنجليزي, whatever you are comfortable with. تفضل. السلام عليكم. بتسمعوا صوتي؟ يا واضح جدا جدا. اوكي يا اخي، مساء الخير في افريقيا، مساء الخير في امريكا، صباح الخير في استراليا هنا. نعم. معليش تاخرت عليكم لان الدنيا صباح بدري. فانا كنت بعمل بريبير للشو. فبحييكم كل الناس المشاهدين، ونتمنى انه المناقشه اللي بنناقشه في الفيسبوك والحاجات زي دي هي يعني مسائل حياتيه بيخص اي زول، فنتمنى انه نحل جزء من المشاكل ده. تفضل يا جو اهيد. فللناس الكثير، في ناس كثير بيعرفوني، انا اسمي وين مياريال ادور، يعني ناشط سياسي وبكتب اغاني وبغني وبألف موسيقى، فهذا الكل اللي فيه. ورحب بك. يا انا معك. وين دي مياريال، ورحب بك في برنامج بتاعنا Concerned Citizen of South Sudan. اهلا بك. واليوم كمان نحن بنتحدث عن التغيير. تغيير مهم. Why change is so important, and why change is so important in every citizen life in South Sudan, given what had happened since 2005 حتى الآن ل 2020. ليش change حاجة مهم جدا جدا. What our people need to do exactly to bring about this change. So تفضل my brother. والله حسب معرفتي الثورة هو اللي بيجيب التغيير. نعم. والتغيير هي عملية بتاعت رفض، ممكن ثقافي أو اقتصادي سياسي أو فكري حتى. والرفض ده يا هو بيكون شعور جمعي إنه الأشياء ما ماشية كويس في البلد. نعم. وإنه المظالم كترت، وإنه الحكومة مثلا ما قادرة تستوعب حجم الاحتياجات بتاع البلد، ما قادرة تفهم اتجاه البلد، ما قادرة تطلع سياسة معينة عشان تهندس المجتمع وتصنع منه مجتمع جديد منتج مثقف، عنده دور في التاريخ بتاعه، عنده دور في المجتمعات المقاربة بتاعه. فالتغيير هو حالة لتصحيح الذات. وأنا أعتقد في جنوب السودان يعني العوامل دي لسه قاعدة، العوامل الاقتصادية قاعدة، العوامل الثقافية قاعدة، العوامل السياسية برضو قاعدة. فبالتالي لما تشوف حجم بتاع المشاكل اللي عندنا في جنوب السودان، اللي هو السلاح اللي هو المنتشر في يد أي زول، العنف المنظم ضد أي مجتمع تاني، الفساد اللي قاعد في البلد، والمحاباة والجهويات والقبليات، الحاجات زي دي هي كلها قاعدة في جنوب السودان. وما في زول يعني طلع من الحزب الحاكم يعني بيندد بالسياسات دي. طلعوا إما شتتهم أو طلعوا سكت أو يعني احتوى القبيلة بتاعه وبقى يعني ظل القبيلة. فبالتالي الناس زي دي ما بيقدروا يعني ينتجوا حاجة للبلد، ما بيقدروا ينتجوا جيل جديد، ما بيقدروا يعني يؤسسوا قواعد عشان البلد تمشي للقومية. والقومية اللي بقصده هنا هي عملية إنه الناس تتلخبط بالمصالح، الناس تشارك بالهموم والأجندة الوطنية.
الكلام ده ما في جنوب السودان. وللاسف الشديد طبعا الحكومه بقت يعني خاوي كل حاجه. للمتابع ما في اي برنامج سياسي هسه قاعد يحصل عشان الناس يجيبون توجذر. ما في برنامج اقتصادي قاعد يحصل. الفساد بقى يعني على الركب زي ما بيقولوا. فما في زول شغال به، والرئيس ما شغال به، وكل الحاشيه بتاع الحركه الشعبيه ما في زول شغال بالكلام ده. فانا ما اعرف يعني هم بيحكموا ولا بيسترزقوا بثروات البلاد، هو بيعملوا شو غايته ما اعرف. فالتغيير سنه، ولازم اي زول يقوم ويصحح المسار بتاع البلد. نعم. ده الاهم في الموضوع بتاع التغيير. فلازم ان احنا نعمل بريبير انه لازم التغيير واجب. وقبل شويه في اخونا يتكلم اللي هو كان بيجادل معاك ده أجويرا، هو ظاهر بليفة بتاع اس في ال ام. والبليفة طبعا هو انسان بيعتقد انه المنظومه ده على حق حتى ولو كان الممارسات غير كده. نعم. فانا ما اعرف الحركه الشعبيه فضلت فيها شنو يعني عشان الناس تقدر تدافع عنه. فده ده نظرتي للتغيير، وهو واجب ومسؤوليه كل زول. نعم. وندي ميريال، شكرا. سؤال انا داير اسالك، لو زي ما انا كررت الكلام ده يعني مرات كثيره، من 2005 ل 2020 لا في شارع، لا في مدرسه، لا في مويه نظيفه، اوكي، لا في مستشفى، لا في دواء. هم الاليت بيشيل يالهم يقرون في نيروبي، في يوغندا. لو مشيت ساوث ساودان نيروبي يو بي سربرايز بيوت اللي عندهم، اوكي. ودي تانيين في وين، في بريطانيا، في ادلايد استراليا ومناطق دي كلها، وانتم عارفين الحاصل شنو. طيب الشعب المغلوب على حاله ده، والجيش الشعب اللي كان بيحارب ده، الليله دي لو واحد مشى قال خلى الجيش بس مشى قاعد في بيته ما يقدر يعيش. طيب سلفا كير وحكومته الان بيوصفوا بحكومه بتاع هينس، لانه هينس they only feel like they just want to fill their bellies and they never fill their bellies anyway. الشعب المنتظر شنو؟ طالما ما عملوا حاجه من 2005، فكيف انه هيجي يعمل حاجه ده بعد شهرين 3 شهور ولا 5 شهور ولا سنتين ولا 3 سنين؟ هل من امل؟ لو ما في امل، نسيها اللي انت داير تقدم للشعب جنوب السودان شنو؟ لانه ده حق مشروع، انه تغيير من اجل حياه افضل، زي ما كتبوا الدكتور هنا ده، انه واحد يعيش حياه افضل، انه يكون حر، انه يكون مكرم، انه يكون معزز، يشرب مويه نظيف، جناه يمشي مدرسه، عنده حق في تنقل. الرساله اللي توجهوا لشعب جنوب السودان شنو؟ خصوصا الشباب. تفضل. والله انا طبعا لما الحرب الاهليه قام في الجنوب انا كنت طفل صغير، انا عمري 6 7 سنه. طبعا انا من روين من باريا. فنحن هربنا للسودان. قعدنا كم سنه كده لحد سنه 89 الانقلاب بتاع البشير قام. وانا بتذكر يعني اليوم ده الجيش انتشر والحاجات زي ده، فانا ما كنت مستوعب الحاصل شنو. والمهم انا داير اشرشد بالثوره الصينيه بتاع ماو سي تونغ ده. الثوره الصينيه قامت لتصحيح مسار بتاع حاجات كثير، حاجات اجتماعيه. فلما نجحوا وضعوا استراتيجيه انه الصين ده لازم تكتفي ذاتيا، الصين لازم تصحر مرحله عظمى. وقدروا عليه، وقدروا يبنوا الجيش، قدروا يبنوا الاقتصاد، قدروا انه ياسسوا حزب مؤثر، وقدر فعلا انه يغير الصين لحد الصين هسه يعني بقت رقم 2، واعتقد هي قادمه يعني بقوه في المستقبل الجاي، ممكن تشير رياده العالم اقتصاديا. فده كلها شنو؟ هي الايديولوجيه اللي بتقود للنجاح دائما. والايديولوجيه ده كان موجود ايام جرانج، انه الناس الجنوبيين اتوحدوا لدرجه انه حتى الشماليين ذاته بقى يشوف في الجنوب عنصر مهم ومؤثر للهويه السودانيه.
ده كل الايديولوجيا والرؤيه اللي بيقدروا يقودوا الكلام ده. لكن من ما جون جرانج فات رحل عننا، ما حصل انه في يعني في نقاش فكري مؤثر للمشاكل بتاعنا الاجتماعيه. يعني من ما الناس دي وقعوا الاتفاقيه بتاع CPA ومسكوا السلطه، انا اعتقد الجنوب الزمن ده كان بينتج حوالي 350 ألف برميل بتاع جاز. اوكي، الكلام ده القروش دي كلها كانت بتمشي للجنوب في الخزينه بتاع الدوله، وبالفعل هم يعني نهبوا البلد. وانا افتكر هنا حتى عندنا هنا في استراليا يعني في قصور معروفه، يعني ناس كبار في الجيش وسياسيين عندهم قصور هنا. يعني حتى الكلام ده يعني الحكومه الاستراليه ما مبسوطه من الكلام اللي قاعد يحصل ده. فحاجه ده حاجه مؤسفه، يعني انه البلد مثلا يتم نهب الثروات بتاعهم ويمشوا يعملوا luxury لايف ستايل في مناطق ثانيه. فالصين قدرت تقدر تقود البلد، وافتكر كان عندهم مشروع قبل الكلام ده قبل 10 سنه انه الصين يكتفي ذاتيا من الطاقه. لحد المزارع ما يكتفي ذاتيا من الطاقه، وحتى وصلوا المرحله ده. دي كلها شنو؟ دي كلها من الرؤيه بتاع النخبه السياسيه اللي قاعده تحكم البلد. لكن لما تيجي تشوف ناس القيادات بتاع الحركه الشعبيه، هم يعني للاسف باعوا القضيه، باعوا المصير بتاع جنوب السودان كله بشعبه، وبقوا يعني زي ما بيقولوا زمان كنا بنحارب عشان البرجوازيه والجلابه يطلعوا من الجنوب. اوكي، وفعلا طلعوا، لكن جو جلابه جديد لابسين دبابير ولابسين الشعارات بتاعت الدوله، وهم بيسرقوا في البلد. فلما تتكلم يمكن يقتلوك، لما تتكلم ممكن ينفوك، ولما تتكلم ممكن انت ذاتك ما تشوف الدنيا دي فيها شنو يعني. وحصل لشباب كتار انه الناس بتحاول تصحح، لكن ما بدهم الفرصه. وبالتالي الاضطهاد السياسي والتكويم الافواه وتقسيم الناس هي ما بتغود لناس، ما بتغود لبلد دائم، ما بتغود لسلام دائم. فالناس ديل هم فشلوا، وده حاجه معروفه لكل الناس. هم فشلوا في اداره بتاع الدوله، في اداره بتاع موارد الدوله، في ايفن انه يشوفوا التنوع الموجود في جنوب السودان ويحولوا لمنصه الناس تنطلق منها لبناء هويه جديده في جنوب السودان. ما عملوا الكلام ده. فانا افتكر هم يعني فلسوا فكريا وافلسوا البلاد ماديا. فده ما يعني ما في مرجو منهم عشان يقدروا يدوم فرصه ثانيه يقولوا لهم يا اخي هيقدروا يبنوا الزلط وهيقدروا يعملوا مدارس. انا منطقتي مثلا في روين هنا حاليا بينتج 660 ألف برميل 66 ألف برميل 60 ألف برميل في يوم. 66 ألف برميل في اليوم ده لحد هسه النسبة بتاع 5%. في حاجة قاعد تلقوا فيها حاجة ناس روين؟ قاعد تلقوا فيها حاجة ناس باريان وروين؟ والله الكلام ده مرتب في الورق بس، لكن ما قاعد يجي في الخزينة بتاع الولاية، في الخزينة بتاع الإدارية. اوكي، فعندنا MP يتكلموا في الكلام ده انه يا جماعة نحن دايرين النسبة بتاعنا عشان نقدر نبني المجتمعات اللي هو المتواجد في مكان النفط ده، والمجتمع بتاع روين كله، على اساس انه يستفيدوا من القروش ده. لكن هو بس حبرا على الورق، ما في زول قاعد يطبقه. ف يعني روين نموذج حي للدرجه بتاعت الفساد في الدوله، لانه منطقه منتجه للنفط، لكن ما في زول مهتم بمشاكلها الصحيه والتعليميه والامن. ما في زول شغال بالكلام ده. فانا من تسالهم يعني ما في زول بيرد لك انه السبب شنو. وبالتالي هو في مافيا مستفيده من القروش ده. فانا افتكر الناس دي يعني فلسوا، ولما المنظومه تفلس دائما بيستخدم العنف ويستخدموا الجوهريات. الكلام ده بشير عمله، يعني قاعد في السلطه 30 سنه، وهو ما عشان هو مثلا قاعد يقول في حاجه السودانيين بيحبوا. هو قسم البلد، قسمها على جهويات وقسمها على اقليميات،
عشان هو يستمر في السلطه. وده الكلام ده الحكومه بتاع كير قاعد يعمله، انه تنازل على الايديولوجيه تحت الدوله، وبقت القبيله يعني بتلعب دور مهم حتى في اختيار السياسيه. يا تفضل. فانا شايف ما في مرجو منه. وتغيير الحكومه ده يعني ما بيعني تغيير الحركه الشعبيه. في ناس بيقولوا انه لما كير يمشي ده معناته الحركه الشعبيه كلها حتى الحركه الشعبيه منظومه، وكير عضو فيه وهو غايد ممكن يمشي ويجي غيره، يعني ما اشكاليه لو هو فشل يعني انه يدير البلد. فالناس اللي بيقولوا انه كير ده نموذج للحركه الشعبيه، كير ده نموذج للدينكا، هو ناس خاطئين في مجمل بتاع كلامه. يعني كير جزء من عضو في مجتمع بتاعنا، وممكن لو تعثر انه ما بيقدر يعمل تغيير، ما بيقدر يقود البلد لقدام، فانا ما شايفه يعني واي وي كيب ده من باور. فانا رايي الحكومه ده ما في مرجو منه، فهو لازم يمشي. وندي ماريال شكرا. بلد بتاعنا بولارايز، البلد منقسم ريجنال على مستوى اقليم وعلى مستوى زي ما انت تكلمت عن جهويات ethnic clans all these things. بلد is divided. Of course حكومة بتاع سلفا كير مياري they survive when they divide people. They are always surviving based on division. If people are together they will not be able to survive. احنا ثورتنا مستمرة وثورتنا هتنجح، وعشان ثورتنا تنجح الرسالة انت عايز ترسل لكل مواطن جنوب السودان غيور في كل ولاية ولا في كل اقليم انه in order to overcome polarization ده، لان زي ما انت قلت قبل without unity we will not be able to achieve our objective. اختلاع النظام ده ذاته عشان النظام ده يمشي، لان النظام ده لو مشى هيكون في عداله، هيكون في حريه، هيكون في تنميه، corruption بيكون معه. اوكي الحاجات كلها اللي عملوها introduce for that we talk about are not going to be there. رساله انت عايز ترسل لكل فرد هو still have doubt out there، لانهم بيشوفوا oh those are Facebook politicians, they don't have any effect. They are not aware that we have a connection actually مع الناس in the ground, whether في ويل ولا في ديمنوم ولا في ملكال في بيبو في رنگ في توريد في واو في جوبا. يامبيو these people they are not aware. So رسالة أنت عايز ترسل شنو وندي مريم؟ please تفضل. لما غنيت الاغنيه بتاع كورونا نعم انا هغني لكم تاني. هو كان اصلا احتجاج على الاوضاع السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه للبلد. الناس في ضيق، اوكي. فانا قلت يا اخي الناس دي يعني الكورونا جاء والبلد يعني معروفه، يعني القاعد في المستشفى شنو والمستشفيات حجمها شنو وقدراتها شنو. فانا استرشدت بالاغنيه بتاع جونسون جوب، طبعا هو فناني المفضل بستمع له كثير وانا بحييه من المنبر ده. انت بتاع لنا ضرب باغنيه كورونا. بحييه من المنبر ده، يعني هو انسان حساس كده. فانا قلت خلاص ما انا ارتب الكلمات دي تاني. فقلت كورونا فلان فلانشين انا رانغون انشي توان بيلو فلان وون فلان ياك انا رانغون انا انشي توان بيلو كوي وان تو كوالا بكلا يوك توين يكو تشميوك تشاما كوميك. فانه بالمعنى العربي انه الكورونا خلي يدي وخلي صدري، انا زول تعبان مسكين ما بقدر عليه. فالسياسيين سرقوا البلد اللي هم عندهم قوه، عندهم كل الامكانيات انهم يتعالج، امشي يشوفهم قدام عسى انه تقضي حاجتك معهم، لكن انا سيبني انا تعبان. فهو احتجاج على الوضع العام في البلد. في اجابه وندي مريال غنيه لنا قبل ما بتاعك لانه الناس كثيرين عايزين يسمعوا الكلام ده، وده اوكي جدا على فكره. تفضل. اوكي وبيقول كورونا مي كورونا كورونا مي كورونا فلاغو وفلاكين وفلا بيو انا رانغون يعني كي توان بيلو
falawum ku falayak anaran ngong yana ci twany belew ku yi la nyoder yaldu kojwan ci wew kwale abla yok tweng ayi ko jumyok chama kumit akin biya kegwa yin akin biya kegwa yin ku yina tingiran ngong yin pidi ataw wang wang ku yina tingiran ngong yin pidi ataw wang wang akin biya kegwa yin akin biya kegwa yin corona fa da aho Amazing. Amazing. ده اهو Yeah. فردا كمل. على هو الرساله اللي انت سالته مني قبل الشباب بتاع الجنوب. طبعا هم في حاله بتاع احباط نعم. وحاله بتاع يأس، وأنا طبعا لما الانسان يصل المرحله زي ده يعني ما بيكون في حاله غضب ذاتي، والغضب ده ممكن ينفجر تحت اي لحظه لو لقى فرصه انه يعبر عنه. وده في ناس علم الاجتماع ولا المجتمعات ده بيقولوا له يا هو معنا دكتور بعد شويه اي يا تفضل. اي ففي ناس الاجتماع ده بيقول له يعني شعور جمعي وبينفجر وبعدها يقود لثوره، والثوره بيقود لحاله تغيير للاوضاع اللي هو في الدوله في السياسه والاقتصاد. الناس في ضيق، الناس تعبانه، ما قادر تاكل، ما قادر تشرب، ما قادر ايفن تنوم وهي مستقرة في بيوتهم. ودي كلها شنو يعني؟ هو الفراغ ده نتج انه الحكومة ما قادر تأمن أي حاجة في الحاجات دي، ما قادر تأمن اللي هو الغذاء، الأمن الغذائي للناس، ما قادر تأمن الحريات السياسية للبلد، ما قادر تأمن الأمن. ودي كلها واجبات الحكومة. يعني ما في حكومة بتقعد في السلطة ومثلا تقعد في القصر الجمهوري ويلف فيه، ما قاعد يحصل. الحكومة واجبها انها تمشي في داخل اي بيت تشوف الاقتصاد بتاعه مبني على شنو، وتقدر توفر له التعليم والصحة والكلام زي ده. فالشباب في حالة بتاع احباط، وانا داير اقول لكم يا شباب جنوب السودان اللي هو انتم محبطين فعلا انه توقعتوا حاجات كثير، لكن للاسف يعني النخبه السياسيه خانكم وخانوا تطلعاتكم. طيب يعني احنا بنعمل شنو؟ التغيير طبعا واجب، مسؤوليه كل زول. ده الحاجه الوحيده اللي ما قاعد يتغير في الحياه، انه الانسان لازم يتغير. لازم في العمر عباره عن تغيير، الكبر عباره عن تغيير، حتى الموت هو تغيير. احنا لازم نتغير. ففي يعني في مثل في طنجان لويل طن كيرولوج كين بيشولوج، بمعنى شنو؟ يعني الفحل التور الكبير ده طبعا عند الدينكا والقبائل النيليه التور بيربطوا باللوج اللي هو ويتي صغير كده بيدقوا في الارض. نعم. فانا يشيلوه من الصباح، يعني يخلوهم يمشي المراعي، بيقوموا بيطلعوا الوين ده، بيطلعوه من الرقبه بتاعه. فالمثل بيقول انه في واحد ظاهر فك الابقار كله وفضل تور واحد بس مربوط، فالتور ده قاعد اليوم كله مغيد في الكلام ده، والابقار الثانيه فاتت. فمن هناك طلعوا المثل ده، بيقولوا يا اخي التور ده كان انت ما خلصت نفسك، هتقعد هناك، هتقعد لحد الناس زي ما يمشوا ويجي وانت قاعد هناك. بمعنى شنو؟ انت كان ما خلصت نفسك، ما في زول بيجي يخلصك. انت بتقعد هناك لحد ما المصيبه اللي بيخططوا عشان بيحصل. فايفن حتى المسيح زمان يعني لما في الدوله الرومانيه، طبعا اورشليم كانت تبع الامبراطوريه الرومانيه، فالناس كان في مرحله بتاعت فساد ديني وسياسي وعسكري. فالهيكل بقوا سوق،
الفريسيين طبعا بقوا من رجال دين، بقوا طائفة بتاع تجار يعني باعوا المناطق دي عشان الناس تقدر تتفرج فيه وكده، فهي سوى جو عائلهم كده والكلام ده ما عجبه. قام شنو يا هو فرتق السوق وكسر الحاجات وقال يا اخي انتوا بقيتوا بيت ابوي ده مكان للفساد والكلام زي ده. فهو شنو هو ثوره، هو ما عاجبه الكلام ده. اوكي. برضه في الناس المؤمنين بديانات الثانيه زي القران يعني في آية بتقول انه ان الله لا يغير ما بقوم الا يغير ما بانفسهم. فبالتالي ربنا اداك العقل، اداك الضمير، اداك الرؤيه لانك تحكم على الاشياء من اساسه. نعم. فكل الكلام اللي بتقوله ده يا شباب جنوب السودان انه الحكومه دي مهما قالوا لكم هي فتره انتقاليه او اتفاقيه سلام او مثلا انتخابات، انا ما عارف الحزب اللي ما بيؤمن بالديمقراطيه داخليه داخل الحزب بتاعه حتى تؤمنوا به كيف لو مثلا قالوا انه يعملوا انتخابات. يب كلام مليان. هتضمنوا كيف الحزب زي ده؟ احداث 2013 هي عباره عن شنو؟ انه هي الدكتاتوريه وهي ممارسه داخل الحزب. اوكي، ممارسه داخل الحزب وممارسه في الدوله، انه المعارضين بيكتلوهم ويشتتوهم. والحريات العامه ما تكتب حاجه في الفيسبوك تاعي ناس البلو هاوس بيجي يعمل لك فتش. فالحكومه دي يعني خانت كل المبادئ اللي احنا حاربنا بها عشانها، وانا افتكر هي لازم تمشي لمزبله بتاع التاريخ. وكلام ده للمشككين يعني الناس الحركه الشعبيه، كلنا كنا حركه شعبيه. اوكي، كلنا كنا حركه شعبيه، لكن شنو؟ الحركه الشعبيه لما فقدت الرؤى كل القيادات بتاعها انسحبت. ما بالك بالناس زينا يعني اللي هو ما لا ناقه لهم ولا جمل في الكلام اللي قاعد يحصل ده. اوكي، نحن طلعنا احتجاجا على الرؤيه ده. فانا افتكر معظم شباب جنوب السودان طلعوا من الحزب ده بيجوا شنو من من الاحباط اللي هم قاعدين فيه ده، ما قادرين يعني ينضموا لاي حزب سياسي ثاني. هم بس شايفين انه الناس لازم تتغير، الحكومه دي لازم تتغير وهو لازم يتغير، وحيحصل المسار ده لازم يصححه ناو وفي السنين الجايه. ده هي عمليه يعني ما وقتي، ممكن بيحتاج لزمن. فانا داير اقول لكم شنو يا شباب جنوب السودان، يا اخي الحكومه دي هي فسدت زي حفاظه الاطفال، اتعفنت وما بيقدر يعملوا صيانه ثاني. فهي لازم تمشي بكل الكوادر بتاعها. والبلد ده طبعا مليانه خبرات يعني ما يعني مثلا بيقولوا انه سلامه البلاد مرتبط بسياده الرئيس الفقير، والكلام ده ما صح. ما صح سياسيا واجتماعيا ما صح. فنحن لازم نغير الحكومه ده بالمسار السلمي بتاعنا، انه الناس تطالب بتغيير بسلميه، ما تنضم لمجموعات مسلحه وتقدر تقول. طبعا في ناس بيضحكوا انه الثوره السلميه ما ممكن يحصل في جنوب السودان، وما ممكن الا انت كان عندك AK 47 ولا جاي بدبابه عشان مثلا J1 يسمع انك بيطالب بحاجه يعني. اوكي، ما في قوه اكبر من القوه بتاع المجتمع، من القوه بتاع الشباب، من القوه بتاع الناس الرافضين انه الاوضاع دي ما تستمر. والثورات السلميه يعني عندها نماذج كثير في جنوب افريقيا، وما قادوا مثلا نزاع مسلح عشان يطرد النظام بتاع باتشي في البلد. والنظام بتاع باتشي اقوى ملايين المرات من النظام بتاع سلفا. اوكي، هم قادوا بالثوره السلميه بتصحيح السلمي للاوضاع. اوكي، فالسلميه هي جاي رغم القبليه القاعده، لكن بنتفق انه الحكومه هي مصدر القبليه، هي مصدر العنف السياسي في داخل البلد، هي مصدر ايفن اللي هو الصراع بتاع المجتمعات
في داخل الجنوب. فالحكومة دي يعني أنا غايته ما أعرف يعني ما بتقدر تأمن قوتك، ما بتقدر تأمن أمنك، ما بتقدر تديك اللي هو التعليم اللي أنت محتاج له عشان تبني أجيال ممكن تقود البلد ده لمسار أفضل. ما قادر توفره لك. فأنا ما أعرف ليه why we keep it. فأنا غايته قاعد أقول إنه الحكومة لازم تتغير. مسألة الانتخابات دي أنا ما مؤمن بها إنها حتقود لتغيير صراحة، لأنه تاريخهم يعني بيدل على إنه التغيير في حد ذاته هو تهديد له. ده الكلام أنا قاعد أشوف. شكرا وندي ماريال. كلام مهم جدا جدا، ودي رسالة مهمة جدا لشعب جنوب السودان ولشباب جنوب السودان، إنه لهنا لازم نشد حيلنا، لأنه حاجة زول ما عمل حاجة 15 سنة هيجي عمل لك في شهرين 3 شهور. زول ما عنده إيمان حتى في حزبه زي ما أنت ذكرت إنه ينشر ديمقراطية، يعمل بفيرنس within his own political party. Why would you believe إنه زول لا هيمشي يجيب يعمل ديمقراطية خارج الحزب؟ ديمقراطية خارج الحزب. زول has been killing, has been jailing, looting all this time. ولا مدرسة ولا مستشفى ولا مويه نظيف ولا شارع ولا 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 ولا. ليه؟ أنت تشتغل، عندك الحق، ده حقوقك، ده universal right. شفت؟ أنا أشكرك أخي وندي ماريال، بس stick around with us. I know نحن هنلقى أغنية بتاعت الثورة منك. إن شاء الله. هيطلع منك أنت إن شاء الله. We know that. So I know Ustaz Abdala Garang, you're gonna go to work. Dr. Nyawe, I think for some reason network عملوا drop out. I hope هي تيجي عشان تيجي تدينا آخر كلمة وممكن إحنا نخليه، لكن أنا داير أديك هسه أستاذ عبدالله Garang, and then I will go to you وندي ماريال. don't go away عشان ترسل آخر رسالة بعدك. أنا هنا بطلعكم. Also I want to bring my brother Gurkuju Maradama Abu Nasab. Welcome to concerned citizen of South Sudan. And Dr. Nyawe, if you are available, ممكن ترجع لأن I know it's late there, but أستاذ عبد الله Garang أنا بديك البوديوم عشان رسالتك الأخيرة لأنه I know you're gonna go to work very soon. So اتفضل. شكرا براذر جانكور وأبرك تحياتي لكل المشاهدين وفي الاستديو الأخ وندي ماريال والأخ كوركوجو جنب الغزال. السلام عليكم. أنا بس أنا ما داير أتكلم كثير. أنا بس في النقطة قبل ذكروا أخونا التايري about التغيير الاجتماعي ضروري جدا في الموفمنت. نحن المشكلة في جنوب السودان، التحدي عندنا في جنوب السودان هو التحدي السياسي، قيادة سياسية، ده التحدي الأساسي. لو نحن قدرنا عملنا تغيير للقيادة السياسية في جنوب السودان بكون ما عندنا تحدي اجتماعي، بكون ما عندنا ليه؟ لأنه التحدي الاجتماعي الآن الموجود في المجتمع حقنا ناتج من الأنجر، من السلوك، نعم، ومن الظرف الحالي وصلت له المواطن. مثلا how many thousands of South Sudanese now they are refugees in South Sudan, in Juba، في ملكال، في واو، ناس في بلدهم وهم النازحين الباكلهم ده منه الأمم المتحدة. yes. even في مناطق أخرى. طيب إذا أنت قاعد في refugees camp وأنت مواطن في دولتك، شعورك حيكون شنو؟ سلوكك حيكون شنو؟ لذلك نحن لابد إنه نعمل التغيير بتاعت شنو؟ بتاعت قيادة سياسية في جنوب السودان. لأنه القيادة دي طولت ووعدت وأخلفت وما عندها جديد غير إنها تعمل تقسيم للمجتمع بتاع جنوب السودان. الأخ في شو الفات الأخ دينجي دايوك تحدث عن توحيد الشعب كويس في عشان يجوا سوا، فهو ذكر حاجات مهمة جدا. أنا بقول لأخونا التايري
انا بشكرك لكلامك الجميل اللي انت قلته، ونحن كلنا مسؤولين انه نحن نعمل تغيير، سواء كان انت موجود في جنوب السودان او موجود خارج جنوب السودان. لازم نتوحد. كلماتنا تجي واحده عشان يكون نحن ما عندنا سلاح، لكن قوه الحديث، قوه الوحده ان احنا كمواطنين هي الممكن تعمل تغيير في جنوب السودان، وهي الممكن تخوف الحكومه انها تغير من سلوك الاداري هي الان بتمارسه. انا رسالتي الاخيره للشباب، انا بدعوكم انكم تجوا نتحدوا سوا عشان نقدر نعمل تغيير. ولو انت انترست، if you are interested، انت ممكن تتصل بجانكور، تتصل بدينجي، تتصل بوول، تتصل بويندي، تتصل even تتصل بي. So we can discuss and we can put the point together to make a change in South Sudan. انا بشكرك وشكرا جزيلا، and have a great night where you are and have a great evening. Thank you استاذ عبد الله قرن، اللي مداخله جميله جدا جدا. انا بخليك عشان انت ماشي الشغل. and I welcome my brother ابو نسب كركوجو بابو مارداما. welcome to concerned citizen of South Sudan. صوتك مهم جدا جدا. انت من المناضلين هنا تتحدث عن الحريه وعن العداله وعن prosperity in our nation. Of course we have to put our hand together and have that moral courage in order، لأن ده مسؤولية أخلاقية زي ما بيقال. ده كله obligation لنا كلنا together to work through this. So I welcome you to this forum. But أبو نصر كركوجة، I think دكتورة نياوي هي جاية، خلينا نجيبه لأن النتورك بتاعه قاعد يقطع. خليك معي. I don't want you to go anywhere. Let me bring her so we can move on from here. I hope this thing is going to work for her. خلينا نشوف الثاني لأن أنا شايف الثاني هناك. I will try to give her so she can go ahead. لأنه النتورك كان عملها withdraw. Oh man. ما ظهر الصورة ده. This is so okay. Here we go. So دكتورة نياوي بيتر قرقوات، welcome to concerned citizen of South Sudan one more time. أنا داير أديك opportunity لأن النتورك بتاعك شوية كده يعني بيطلع تعبان، وأنا داير أديكي عشان تقدر to go ahead with your perspective قبل ما نحن نموف مع other brothers. So فضلي مجددا. I hope this thing can work. فضلي. مساء الخير لك أستاذ جنكر، مساء الخير لكل الناس في كونسان سيتيزن أوف ساوث سودان. بحيي كل ضيوفك اللي موجودين، بحيي مجهودك المقدر، بحيي الأخ الفنان، أنا ما أقدر أقول الفنان لكن عايز أقول الأخ الروح. تعرف الناس لما يعملوا حاجات كثيرة كويسة ويضيئوا للناس، الناس بيقولوا إنه الزول ده يا سلام يعني زول فنان، لكن أنا أقول يا سلام على إضافة الروح اللي أنت أديته لنا وأديته لكل شاب موجود. عايزة أحيي برضو أخوي كركوجي اللي قاعد يدي كثير من وقته عشان ما البلد ده يكون شكله مختلف. بحييكم كلكم، بحيي أي زول. أخوي عبدالله برضو قبل شوية أنا شايفاه وكان دخل وطلع، معليش أنا طبعا في إفريقيا وأنتوا عارفين النتورك حقنا عامل كيف، but we are trying our level best. مجهود مقدر جدا أستاذ جونكور، لكن الكلام قالوا أخوي الروح ده قبل شوية قالوا كله، يعني ما خلى حاجة. هو قال الكلام زي ما هو مفروض يتقال. السؤال عشان إحنا نكون عمليين، ما نقعد بس نقعد نكرر في نفس الكلام ونقعد نحفظه. إحنا عارفين إنه الحكومة فاشلة، أوكي؟ وإحنا عارفين إنه قاعد يحصل في جوبا، لأنه أصلاً to make it worse إحنا قاعدين نقول عندنا 10 ولايات، لكن actually عندنا ولاية واحدة وعاصمة جوبا، ده كله جنوبيين قاعدين فوقه، أوكي؟ ناس قاعدة من غير خدمات، زي ما أنت ذكرت موية صحة، كل العربي الكويس اللي قلته أنت قول له كل ضيوفك ولا حيقولوا أي زول عارف حجم الوجع اللي قاعد يحصل. عشان كده قبل ما أنا أمشي طوالي قدام شديد، أنا عايزة الليلة أترحم على كل أرواح بتاع أخواني اللي توفوا في الطائرة الليلة اللي كان متجهة إلى واو، وعايزة أقول إنه الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك. وعايزة أقول ألف سلامة برضو للشخص الوحيد الناجي. وأنا داير أقول لهم أنتم ما عندكم ذنب غير إنكم أنتم مواطنين حق جنوب السودان. يعني كل يوم إحنا بنصحى في جنوب السودان بنلقى إنه في مليون وجه إنه زول ممكن يموت بيه، يعني غير الخدمات، الجوع، المرض وتبر، يعني في مليون طريقة إنه يعني أنت ممكن تموت بيه في جنوب السودان. أوكي، بيبقى السؤال الصحيح في الوقت اللي هنا،
العمل شنو؟ العمل شفنا انه في ثورات قامت، في معارضات قامت، كتر خيرها، حست بالوجع، اتخذت الموقف، كانوا شجعان وكانوا ابطال مشوا قدام. لكن انا اللوم الهسع قاعد يقع على فكره ما حيقع على حكومه ثانيه. ما احنا خلاص عارفين انه زي انت عارف الضرب، زي ما احنا اتفقنا انه الضرب على الميت حرام. نعم. انا عايزه اقول كلام احتمال كثيرين منكم ما حيختلفوا معي. احنا عارفين انه الحكومه اصلا يعني في جوبا اضعف ما يكون. نعم. يعني الحكومه بصبع يد الصغير لما انت شايفه، طبعا تغني حاجه صعب شويه، لو لزقه كده بيقع. طيب معناته الضعف هسع وين؟ ضعف في المعارضات يا اخوي جونكور. خلينا نكون عمليين شويه وما نقعد نغني انه ما في خدمات ما في وقت، احنا عارفين حاجات ده كله. الضعف الان موجوده في المعارضات ذات نفسها ما قادره تتفق، المعارضات ذات نفسها ما قادره تعمل توجه انه يكون خط واحد لكل المواطنين. المواطن في جنوب السودان محتاج زول يمشي قدام. ناهيك انه هو ثوره سلميه، ثوره بالسلاح، whatever، هو عايز زول بس ينقذه من الحاجه اللي هو موجود فوقه. لكن عدم اتفاق المعارضات اللي هو قاعد يضعف المعارضه ذات نفسها، وقاعد يقوي الحكومه. جونكور خلينا نقول لك، لو كان احنا ما عندنا المعارضات الكثيره حقتكم دي وحقتنا وحقت اي زول عنده وجع للبلد، الحكومه دي كان وقعت برا. لكن اللي قاعد يقوي الحكومه الان في جوبا المعارضات الكثيره الما متفقه في رؤيه واحده انه تنقذ المواطن في جنوب السودان. ممكن تقول لي كيف الناس بيكون مشغوله؟ يعني شوف نموذج حق ناس سوا اللي هم عملوه، شوف نموذج بتاع الايو، يعني اقوى معارضه كانت موجوده هي معارضه بتاع الايو. لكن شوف الناس دي خشه كده لا يعلم به الا الله، بوريك انهم هم لا فاضيين لا ترتيبات امنيه، لا فاضيين انه فعلا بنود الاتفاق يتموا لا اي حاجه. لكن الناس دي ماشيه عشان السيتس بتاعها. والزوم ما في معارضه يعني زي ناس الايو ناقشوا كل القضايا بتاعت المواطن في جنوب السودان بنفس الكميه. ولكن لك ان ترى ما هي الحلول الان. المشكله الان ما في الحكومه، المشكله في رقبه المعارضه. احنا عارفين الحاصل، عارفينه. الناس لازم تتفق. لو هم ما قادرين يتفقوا يا جونكور، اوكي، وانا عندي رؤيه مختلفه انه الناس دي كلها تمشي جوبا. تمشي كيف؟ في قتل، في شنو، موت لموت، الموت ده واحد. ما ادري، وانا ما حغني لانه في فنان قاعد هسه كان قلنا رجال جنوب ما بيموت الفنان بيتمه. اوكي وانا عارف كركوجي ممكن يضرب طلقه من ما في هسه هناك ومحل ما هو قاعد. اوكي، لكن انا داير اقول انه الموت، الاغتيال اللي قاعد يحصل هسه لكل المعارضه، اوكي، الاغتيال السياسي اللي قاعد يحصل لهم اكبر من الموت ذات نفسه. كويس، اذا كان الليله ان احنا معتمدين على الشباب الموجودين في جنوب السودان، زي ما ذكر الروح قبل شويه الفنان، انا ما اعرف اسم الروح ده بس هيمسك فيه، زي ما ذكر اخوي قبل شويه انه الناس، انا اسمي وين الناس في جوبا او الناس في جنوب السودان محتاره محبطه. طيب الجايدنس ده ما بيجينا من فوق، محتاج عمل، محتاج اويرنس، لكن على قدر الاويرنس محتاج حب كبير، محتاج فعلا ما قصة احنا نخش جوا ونقسم الكراسي و3 سنوات تجي ونفتعل المشاكل وناس يرجعوا تاني قبال ما الانتخابات دي تجي وهكذا دواليك. الحاجه دي قاعد تستمر ليه؟ لانه ما في رؤيه واضحه بالنسبه للمعارضه عشان ينقذوا مواطن بتاع جنوب السودان. انا ام نوت بليمينج الناس دي، خلاص هم ما استباحوا ارواحنا، استباحوا شرفنا، استباحوا اي شيء. الحكومه استباحت العرض، الشرف، اي شيء ممكن الراجل اول مره يقوم عشان ويلبس البوت بتاعه، الحكومه خلاص استباحتها. this is a gone case. الحل شنو؟ عشان ما يبقى كلام انه احنا ممكن نقعد قدام الكاميرا دي 3-4 ساعات. الحل شنو؟ يا معارضات الله يرضى عليكم، يا معارضات الله يرضى عليكم، اقعدوا احترموا تاريخكم السياسي. اذا كنتوا انتوا قياديين فعلا احترموا الحمل الكبير اللي انتوا شلتوه بخاطركم على فكره. يعني ما في زوج يختار الليله جونكور ولا يختار اخوي كركوجي ولا ولا انك تمشي تناضل من البلد ده اختياركم، والاختيار لازم يحترم. انت كراجل انت يا بتحترم اختيارك، ما تيجي تقول يا اخي انا مالي ومالكم ابدا. ده الفرق بينكم وبين الناس الثانيين اللي ما ادوا فكره او هم بادروا. طيب الاختيار بتاعكم ده نحن حنحترمه 200 لما نحس انه خطكم واحد. والخط الواحد ده بيجي لما تتقالص الفكره نحو الكراسي، وتتقالص فكره انه الناس شهوتها في انه كيف نقسم الكرسي او السلطه، ونلتفت يعني المواطن المسكين اللي ما عنده سبب او ما عنده ذنب انه غير انه هو مواطن من جنوب السودان. كويس؟
أنا التغيير اللي أنت بتتكلم عليه ضرورة حتمية، شئنا ما بينا. أوكي، قد نختلف في نوعية التغيير، قد نختلف في نوع الممارسة الممكن يعني إنه يمارس من أجل تحقيق الغاية، وهو استقلال جنوب السودان. يؤسفني أنا أقول إنه استقلال يعني إنسان جنوب السودان لم يستقل بعد، يؤسفني جدا. أوكي، لأنه الاستغلال هو عبارة عن احترام لسيادة الشخص واحترام لسيادة علمه واحترام للحقوق والمواطنة في دولة تتساوى فيه كل الواجبات والحقوق، ونحن بعيدين تماما عن هذه الدولة. يا أخي العزيز جونكور، نحن الآن أمام مطب حقيقي في هذه الدولة. إن لم تتكاتف المعارضات نحو دولة حقيقية، إن لم تتكاتف المعارضات برؤية واضحة وصريحة وجريئة، صدقني الدم حق جنوب السودان بعد ما حيكون في الحكومة، حيكون في المعارضة ذات نفسها. دكتورة نياوي، أنا بشكرك، لكن أنا داير أسألك سؤال قبل ما نخليك تجاوب. نعم، أنت تكلمت عن المعارضات، ونحن في صيف 2017 ضغطنا ضغوط يعني لا مثيل لها في السوشيال ميديا هنا، بما فيه من الأخ قركوج وآخرون، إنه لا بد من الوحدة، لأنه كل ما معارضة تتوحد يقدر بيكون عندها موقف قوي ضد الحكومة. لكن للأسف الوحدة يعني اتعملت كان فضفاض وفشلت فيما بعد. الآن احنا كمواطنين جنوبيين سودانيون بنشعر بأن المعارضات ما عملوا المفروض يعمل. They didn't do what we were expecting them to do. والوضع ماشي من 2005 لحد 2020 مأساة متواصلة، موت كل يوم، ما في خدمات، ما في ده كله. كلامك 100% دكتور نياوي. جنوب السودان في أطباء يعني ما شاء الله جدا بما فيهم أنت. أنا دايرك أوجه رسالة، لأنه كل وقت الدكاترة في جنوب السودان ممرضين الناس في سيفل سوسايتي ما بيلقوا رواتبهم. رسالة أنت عايز توجهها لهم شنو؟ عشان التغيير تكون كويس لابد إن الدكاترة الأطباء في جنوب السودان يضعوا صوتهم مع صوت الشباب. رسالة أنت عايز توجهها لهم شنو يا دكتورة نياوي؟ أنا بشكرك من أجل السؤال، لكن خلينا أكيد لك حاجة بس يا أستاذ جونكور. ما هو الأطباء ديل ما ناس منعزلين من جنوب السودان، هم قاعدين زيهم زي المحامي، زي المهندس، زي أي موظف اللي عنده أكثر من 12 شهر ما صرف. نعم. وقنعان يعني، وهو شايف الحاصل شنو. حتى لو أنت جو شفت يعني نسبة بتاعت الخدمات الصحية قاعد يحصل، إحنا قاعدين نتكلم الآن جنوب السودان عندها نسبة بتاعت وفيات بالنسبة للنساء والأطفال 3 مرات مقارنة مع الدول الجوار. أنا قاعد أتكلم لك عن وفيات الأمهات والأطفال، إحنا قاعد أتكلم لك عن وفيات الأطفال اللي هم المستقبل، اللي هم المستقبل البكرة، اللي إحنا قاعدين نفقدهم يوميا بصورة أنت ما بتتخيل، لأتفه الأسباب، من الملاريات، من النيمونيا، من سوء التغذية. نحن للأسف نتصدر يعني كل الأمراض ده. الكلام اللي إحنا ممكن نقوله كرسالة، لو فكرة بتاعت التضامن لكل القواعد المهنية من أجل إنشاء ثورة حقيقية لهذا البلد، أنا داير أقول لك إنه الخوف الأساسي الآن زي ما أنا قلت لك قبل شوية، إذا إحنا بنكلف المعارضة بنفس الكيفية إنهم هم ما قادرين يثبتوا قواعدهم ويتفقوا مع بعض، أنا داير أقول لك الأزمة داخل جنوب السودان المثقفين ذات نفسهم، لأنهم هم على علم تام بما يحدث وعندهم دراية تمام. لكن أخوي قبل ذكر الكلام ده وقالوا واضح إنه الناس في حالة إحباط وسكون وسكتوا، وحتى الشباب الموجودين تم يعني هم اتقسموا لاثنين، يا إما ناس محبطين وقنعوا، يا إما ناس اتكوكبوا. وعلى فكرة اللي اتكوكبوا دين لو حصل مشكلة تاني وإنه الناس ديل تاني، لأنه هو أصلا كده الدائرة بتاعت الاتفاقية دي يعني حيخستكوها الأيام الجاية عشان يضمنوا 3 سنة تاني. ما هو 3 سنة شكلها 3 سنة شكلها إلى أن يعني يرث الله الأرض وما عليها، عرفت؟ فالناس المتكوكبين ديل let me tell you هم حيكونوا لكم أسوأ من الحكومة ذات نفسها. وناس الجين كانسر بالمناسبة هم أسوأ منهم، لأنهم يتشبعوا بحاجة ده بطريقة أنت ما تتخيلوا. سوى الأزمة لو إحنا معتمدين على شباب هم يكونوا جيل بتاع التغيير، في مشكلة فيه. إحنا we need awareness، محتاجين شغل كبير، والشغل ده ما بيجي حتى على مستوى القيادات المهنية أو الروابط المهنية الموجودة بما فيهم الأطباء، إذا لم يكون في اتفاق، إذا لم يكن هناك اتفاق عام نحو المشروع الأساسي وهو التغيير اللي المفروض يحصل لإنسان جنوب السودان، صدقني nothing will change. ما في حاجة غير إنه إحنا في الحقل الطبي الناس شغالة بأسوأ
بأسوأ الخدمات، بأقل الإمكانيات، والناس شغالة جنجل ميديسين بس، يعني حاجات بسيطة بسيطة بس عشان على فكرة الإنسان في جنوب السودان يعني يشفى من الأمراض ما عشان في دكاترة ولا عشان في دواء. أنا let me just be open with you، بس عشان ربنا فيه، بس عشان ربنا فيه. لكن زي ما نحن كلنا ذكرنا وكلنا عارفين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إحنا ذاته لو محتاجين التغيير ده ما بيجينا زول من فوق. طالما إنكم أخذتوا زمام الأمور وأخذتوا القيادة ده يعني هو يعني شرف. في ناس يقولوا تكليف شرف، ما تكليف شرف. حددوا لما تحددوا انتوا دايرين انه القياده دي تكون شكلها شنو وممكن تغيروا من قواعد جنوب السودان، حتلاقوا كل الناس معاكم. انا ما نقول حتلاقوا كل الناس معاكم بمعنى انه لما المعارضه ذات نفسها تلمنا من قبائلنا، تلمنا من رؤاها المختلفه، تلمنا من اطماعها، تلمنا من انه ده الناس فلان وده الناس فلان. يعني الحاجه ذاته في الوقت الحالي جنوب السودان محتاج لانه المعارضات تكون اقوى، بدل وتخلي الروح بتاع ما ادري اقول روح الضرات لكن ما نوصله كيف ببساطه. يعني خلوا الروح بتاعت انه الناس لازم يكونوا في المركب بتاع مارو الكمبي ده. يا هو جد هسه احنا فوقه على فكره، جد يا هو احنا فوقه هسه. ولو اتقلب شفته في نص البحر هناك الله اعلم. كويس. الفرصه ما زالت ذهبيه لكل المعارضات بكل قياداتها انه تنقذ في الاول الانسان الجنوبي، في ثانيا تنقذ يعني تاريخها. يعني لو هي خايفه من الموت انه تمشي جوبا، انا رؤيتي انه الناس يعني تمضي اتفاقيه مش فضفاضه، لكن وجودهم في جنوب السودان حيشكل اختلاف نوعا ما، لانه الاغتيال السياسي اللي قاعد يحصل لهم هسه يعني كبير جدا. اذا كان في جنى 2013 كان عمره 7 سنين، هو الان عمره 14 سنه. اي مغيب تماما من الساحه السياسيه يفتقر الى الرؤيه السياسيه اللي ممكن يقدموه شويه من القاده الذين لا زالوا يحملون الوجع الكبير في قلوبهم لجنوب السودان. Dr. Nyawei, thank you so much for coming on. شكرا جزيلا. I have you on the program. This is the spirit that we want as the people of South Sudan to come together. لأنه زي ما أنت قلت if we are not together we will not be able to make it, and we need to make it. لأنه الناس دي قاعدة في رقبتنا من 2005، لا مدرسة لا موية نظيفة لا شنو and yet we are shouting ويه مياديد ويه whatever ويه. بس جوكر ما توجع لي قلبي. ما احنا قلنا الناس دي ما عندهم زي في قعاد ده. انت اللي ما بتزبك في ظهرك لو انت ما دنقلت. احنا ذاتنا يا مسؤولين، انت لو ما دنقلت ما بتزبك في ظهرك. ما دكتورة they have been what? They have been يعني hate has been cultivated on them. They have been fear. استغلوا السلطة، استغلوا شرف البلد، استغلوا الحاجات الأمنيات الحلوة الجميلة لبلد يعني مش منطقة روان أو منطقة البترول، بلد مليانة بخير يكفي كل الناس. وإنسان جنوب السودان كلهم كلنا 12 13 لسه 15 مليون. يعني البلد ده احنا ممكن نقعد فوقه كده ويكفينا بمليون مرة، ولكن لما تكون في الجريدينس الأطماع والأرواح الغريبة الموجودة عندنا ده لا يكسر إلا بالتحدي وبالقوة، لا يكسر صدقني. كويس. وفي رواية أخرى ما أخذ بقوة لا يأتي إلا بالقوة. شكرا. أنا أشكرك، وأنا أتمنى إنه الأطباء في جنوب السودان والمهندسين والقضاة والمحامين هم عايشين في المعاناة، يعرف المعاناة دي إحنا في يدينا هم، ونحن كلنا كان طبيب ولا كان مهندس ولا كان دكتور ولا كان قاضي ولا كان محامي ولا كان أستاذ، المستقبل في أيدينا. and it is necessarily to bring change عشان يكون في better life. ليه؟ انا حاشيل وارجع عليك. انا ما ادري اشيل زمان كثير من الناس دي، خليه من الناس دي. انتوا لما اتفقتوا كمعارضات ما تتكلموا، والشغله لو غلبتكم خلونا للفكير وخلونا لجين كانسر يعملوا اللي هم دايرين يعملوا فينا، لانه خلاص يعني الزمن اللي انتوا قاعدين تمدوا في اختلافاتهم ده قاعد يزيد من عمرهم على فكره. عندنا المعارضه هم قاعدين يكون حكومه اكثر، فالشغله لو غلبتكم ما مشكله. ان الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما مشكله. ما مشكله، ما قدرتوا الشغله ما كسر رقبه، خلوها كده لحد ننتظر ان احنا اللي يحصل فينا يحصل، قدر اللي يموتوا اللي يحيوا ربنا كريم يعني. اوكي. لكن اذا كانت الامال والطموحات الان متجهه الى المعارضه بكل اشكالها، اتمنى انكم تحترموا معاناه الشعب ده جنوب السودان. اتمنى يعني بلد ما فيه وجيع، تصحى كل يوم بخبر كده
تزعل من جوا قلبك. يعني انت قدر الغريبه انه نائب الرئيس وانيقا قبل فتره كان في بور، في واحده من الطالبات بتتكلم وهي بتبكي قاعده تقول I regret being a South Sudanese citizen. شوف الوجع ده، انه هي مش عشان خايفه انها هي بتتكلم قدام نائب الرئيس او whatever او الاعلام، ممكن ترجعوا تشوفوا الحاجه دي في التلفزيون، لكن جنى زي ده يقوم يقول I regret. خلونا يا شباب في جيلنا ما يعني اولادنا ما يندموا انهم هم ساوث سودانيس، ما يندموا، لانه الشيء ده حيكون عار. التاريخ اللي قاعد يكتب ده خلي الناس الثانيين بيكتبوه بصوره مختلفه. يس التاريخ هيشهد انكم انتوا اتخذتوا مواقف ومشيتوا قدام وحاولتوا ولكم شرف المحاوله، لكن نفس التاريخ هيأكد انكم طالما انكم انتوا كنتوا السياد لكم وكان عندكم زمام الامور، يا تتموها يا تخلوها. السلام عليكم. شكرا. أنا أشكرك كل الشكر دكتور نوي. And it is an honor to have you on the program. Thank you so much. And please don't go away. شكرا لكم كلكم. You may exit, but you still be around and watch the program. Now, I will go to you here, my dear brother and brother-in-law as well. Guru Kuju, I want to give the podium to you, and we move on from here. Yeah, go ahead, Guru Kuju. Thank you, brother Junkor, for this outstanding setting. I hope you can hear me clearly with your viewer. Well, yeah, I hear you. Good. It is a pleasure to be here on this podium again. Yes. I have been away, but I think the conversation, how it is heading, I am going to make a commitment, first of all, that I will do my best so that to be part of this discussion on regular basis, because Al-Kalam Dakal Al-Hosh. Absolutely. Special greeting to your viewer and those who are following and those who will come in to listen to this conversation. Yes. You know, your question is very clear. Why change is important? Yes, it is important, and that is why we are having this conversation. Why change is important. First of all, let us start with, it is a failing government, we know. And what I'm going to do tonight, أنا هنا عشان إنه حرت جنوبيين، ده تحريت عديل كده، أوكي؟ ما موضوع هزار. الناس دي لازم يفشلوا. Because since the declaration of the independence, okay, and Nasdel, they continue. I said it several times, and my brother in Zoom TV, we keep talking about it. And Nasdel, الحزب اللي بيحكم جنوب السودان ده حزب أجنبي. Okay, الحركة الشعبية لتحرير السودان. Okay, this party got nothing to do with our country, as a matter of fact. Okay, we have to force them. If they want to govern us, they have to carry a name that related to our country. Okay, this is number one. بسبب إنه هم حزب أجنبي, their interest is somewhere. That is why أموالهم خارج جمهورية جنوب السودان, بتعالجوا خارج جمهورية جنوب السودان, برسلوا عيالهم في مدارس خارج جمهورية جنوب السودان, لدرجة إنه رئيس يتجرأ اوكي يمشي يشهد citizenship بتاع دولة تاني لأبنائه اوكي in public, مش انه حاجة private, he's sitting next to Uhuru Kenyatta, مش عارف, no, it was, you know, making it clear. So if this is the leader, if this is the president of our country, okay, he's begging and asking to secure a citizenship of another country. اوكي ما بيختلف كثير عن جنوب السودان. موارد جنوب السودان اعظم واغنى comparison with Kenya. What they got, they don't have anything. Okay, Kenya flourish لما انه after the CPA, okay, because the commission that they are making في ظهرنا. ياهو whoever been to Kenya before 2005 and now 2020 will see the difference. Okay, now يا شعب جنوب السودان, الحزب اللي بيحكمنا ده حزب أجنبي. They got nothing to do with our country. Okay,
And I will repeat this. If Dr. John would have been alive today, from day one, from the declaration of the independence, the next day, حزب ده كان يتغير. Okay? It will never remain that way. Why they stick to it? Okay? غيروا اسم الجيش. Okay? Now, اسم الجيش بقى وطني. It is army belong to South Sudan. لكن هم الحزب, they maintain their status quo. So therefore, first of all, they need to be a political party. That is why I don't call them with their name. I call them the Oye party. And what they brought to our people, it is just screaming after screaming and after screaming. Basic, what we need, it is start with the security. Security include what? الأمن بتاعت المواطن ذاته على أساس إنه to walk on the street safe and secure. Okay, ينام في بيته. Kids are going to school. Women can go to bush, fetch water, collect firewood, whatever, freely. Okay, yes, في جرائم حتى في المجتمعات المتقدمة. ما في أمريكا في نسوان بيكتسبهم في غابات, they are running, they are doing stuff. The same thing it happened in Canada. Okay, في شقق في مواصلات it happened. لكن في جرائم, ده جرائم عارضة. It will come once in a blue moon, but it shouldn't be the way of living. Okay? What is the security entail? Also, al-amn al-kizai. Alek Allah. Okay? I'm not insulting my people. Just picture شكل بتاع الجنوبين. Okay? في جوبا. يعني ناس ماشيين كهيانين زي ما إنه حسني مبارك was used to make fun of Sudanese. قال دل بيجوا عظمة على جلد بس. Okay, and this is exactly, okay, حتى إنه زول لما بيبتسم لك من جنوب السودان, you see القدام ديل بيبانوا. Okay, like المفاتن بتاع نسوان, you cannot see it. وين جدوم, وين الحاجات الحلوة, ما في. Okay, رجال ده اسكت ساكت. Okay, عدم راسي أو قايد بس. Okay, يعني شعبنا جعان كحيان للدرجة إنه they cannot secure their own food. وزي ما إنه I am quoting أخواننا بتاع جبهة National Islamic Front بيقول من لا يملك قوته لا يملك قراره. So بالتالي إحنا we rely on foreign aid. حتى إنه المساعدات الإنسانية لما بتيجي it is not a secret. الرز المضروب اللي إنه بيجي لمساعدات في كاسة بيوزعوه في مجلس وزراء في الأول لبيوت بتاعت وزراء including بيت بتاع بنك. Okay? See how low our level. Okay? خليك من الأمن الصحي والأمن التعليمي ومش عارف إيه وحاجات تانية ده almost zero. Okay? There is enough reason to make our people upset. Okay? And to be outraged على أساس إنه they want to throw them out of the power. On top of that, 8 months, no salary being paid. And that is a good reason now. Now, I want to quote your president, okay? Donald Trump. What are you going to lose? Okay, what are you going to lose? Because then why you continue to go to work? This is where the civil disobedience will start right here. Okay, stay at home. It is simple. لأنه ما بيفرق. 8 شهور ما ادوك مهية وما في امل انه ذاته هيدوك المهية قريب. ياهو علنوا افلاس بتاعت البنك المركزي. That is another history. Okay, I never heard of. على اساس انه السنترال بانك في احدى الدول من دول العالم في التاريخ ده good 50 years, maybe when I start listening to BBC radio ومش عارف ايه it was, I can say good 40 years, I never ما سمعت اي قصة بالشكل ده في الدول دولة من دول العالم. طيب طالما انه المرتبات مش موجودة, why you go to work? You stay at home. Okay? انت عامل بتاع نظافة لانه بتنظف المكتب والحمامات لانه بتسوق البنك ذات, you stay at home لانه ما هي بتاعك ما موجود, why you go? Okay? ما دا انه I beg الذين يعملون في الحقل الصحي continue to go because you are helping life. Okay? لكن انت لو اذا مدرس ولا سواق بتاع نظافة بتاع رود بتاع شنو, وين الطرق ذاته؟ ما هم ياو جارين فيه بعربياتهم. Okay? So stay home.
let us call for civil disobedience across South Sudan. Yep. This is a peaceful thing. 1 week, 2 weeks, the government will start to collapse. Ma ala kefum. Okay? This is a simple thing. Because it is stupid. Anyanya one fought for how many years? 17 years. They achieved that much. Okay? The SPLM, they fought for 22 years. We achieved the independence. Yes, it is a big achievement. Lakin, what happened? They ruined it overnight. Okay? IO fought for how many years? What they achieved? Literally nothing. Okay, no disrespect to IO. Lakin, now, ده بيحركني في اتجاه تاني على أساس إنه what is happening مع المعارضات. Okay? We have to look across the board. Among المعارضات الموجودة في جنوب السودان ده منو اللي إنه كان موجود في حكومة بكل صلاحياته and he walk away, decide to rebel for change. Can you name 1, 2? I will struggle to find. Okay? But when they lose their job, when they lose their position, then they rebel. Okay? Therefore, الحصل في Soma. Yes, أنا في معارضة. Okay? I am in Soma. Okay? Lakin, there is no hope there. Because all of them, they rebel when they lost their job. With the exception of my leader. To my knowledge, something happened. He got out of the country and then he rebelled. Okay? He was still active within the SPLM, with the army at that time. Lakin, aglabom, when they lost their position, then they rebel. Okay? Al-Hakada yadu al-hugug la-ashaba. So therefore, now, look at Soma. Okay? Till this moment where we are standing, they fail al-assassinu to emerge one leader to take them in this sensitive period. Okay? يمثلهم بس just to take the leadership لحد ما إنه يوصلوا مرحلة معينة. This is not a secret. Okay? Yep. Something is telling you. It is the same thing. قعدنا في صوة. Okay? كل الرؤوس دي الموجودة. And then لما جاء في وقت بتاعت إنه dividing the cake, some people are very quick about to go to Juba so that to get that piece of pie before anybody else. Inta lo is a guy lisa mustana, hey, yali janin, I want to go and eat. Okay? That is why they rush in. And what happened? They end up literally with nothing. Okay? You know, being matter for nothing. The same thing. Now, with what is going on, we have 5 vice presidents. Okay? And what we can hear it little bit, Salfa is reserving another seat for the 5th vice president if Soma come in. Okay? Then who is going to take that seat? Okay? ما ده بيكون اختلاف تاني. Okay? I am a guy, always I look at the cup, it is half full. But looking at what is happening, there is a lot to worry about it. This is whereby we have to come back as citizens. Okay? To pull ourselves back, let us take it to a different level. Okay? We call for civil disobedience. And we preach for it. We unite our rank because those leaders, most likely, they were part of the system. Yep. Okay? And they rebel because they lost their position. So what do you expect? Riek Machar and his entourage, they sold IO cheap for, you know, their little bit achievement. So can you trust the other leader? Most likely they will do the same thing. Okay? It is just going to be a different title. This is whereby it is very important, narja to our base, to our people, because they are the source of power. They are the one who can overthrow this government overnight. Okay? Now, 8 months, there is no salary being paid. Al-Bank al-Markazi falsan. Al-Qurud al-Aqdam in China, min Qatar, min Wien, it start piling up with compound interest. Okay? The hayatfau ahfadna. Okay? So that is a long process. But before they ruin everything, it is about time for our people to rebel, to start this civil disobedience.
let me go back to one thing. I have to acknowledge our sister Nyawei. She did an outstanding job, and she continued to do it. Okay, we need more like her to start coming out. وده بيذكرني كتاب بتاع دكتور جون في كايرو، بيقول انه لما شكله نسوان يمرقوا فيه شكله ده بينتهي بعد شويه. Because men, they get more aggressive, they get more vigorous. ايوه ما they have to showcase their نسوان هنا بيذكروا وراكم. So شاء كان دقوا راسك بعصايه دم كان قاعد يدفق. Still you will continue to advance على اساس انه بكره نسوان ديل ما يقولوا this guy is a chicken, this guy is a sissy. Okay, لانه our country is at a crossroad as we are speaking right now. It is not surprise to all of us, to our viewer, that the voice of the separatists in equatorial region start to go high and high and higher. Absolutely. Okay, because of so many things. The list we know it very well. أي مواطن بتاع جنوب السودان حتى الجنة الصغير بيعرفوا. That is why أطفال في جنوب السودان at age of 8 years they commit suicide. Okay, if it is something being fabricated or being made up, it is happening. Shababna in diaspora, 16, 20, in their early ages, they are committing suicide. Okay, with different means. So because there is no hope, there is no light at the end of this tunnel. So this is whereby we have to encourage our women, our sisters, our daughters, they have to come out together. When we start this civil disobedience, just let people start it with stay home. Simple thing. And then we can mobilize al assassin. If we step out, how many they are gonna kill? Okay? And if being coordinated and we use this social media effectively, okay, it will be a matter of overnight. Because by the end of the day, it's a Junubin Morogo, okay? في كل المدن الرئيسية ما حتى في وسط الجيش لأنه بيضربوا بيقتلوا بيسوي. They are our son, they are our cousin, they are our nephew, they are our brothers, they are our sister. Okay? How many of them can they continue to kill? ما هو ما بيعرف إنه when he's shooting في منو في وسط المتظاهرين دل في أخته في أمه في حبيبته في خالته في أخوه. Okay? Therefore, they have to reset. And also, through our messages, we have to start sending message to those in law enforcement. Al assassin, hey, you guys are our kids, okay? Al mujrimin they will go tomorrow. Where are you gonna hide? Yeah. Okay? So you have to be part of this change. You have to be part of this movement. لأنه العساكر ذاته ما عندهم مرتباتهم. Okay, but their setting is completely different. When it's called civil disobedience, لما عسكري ما not to show up ما بيكون عنده تعبر ضم عنده محكمة عسكرية ده قصة تاني. لكن لما يجي ساعة الصفر, this is where they can flip, because it happened a lot. We have seen it across the globe. Okay, it is stupid that we continue al assassino to encourage people to rebel, to carry gun, to go and fight. No, enough is enough. Our people are suffering on daily basis. Okay? الإحصائية اللي إحنا بنقول 12 مليون 15 مليون, we don't know how many اللي ماتوا. Okay? And they continue to die on daily basis. So it is about time for our people to rise. Forget about those, corrupt leaders, because you and I and my brother Windy Miarial here is a leader, okay, in the little society where he's in Australia, where you are in Seattle, where I am in this small village in Canada. I am a leader. So who else am I gonna look up to? Okay, I am in my good 50. So should I have to sit back to take the passenger seat? No. I have to take the lead by doing something abruptly, because it is our time and our time is right now. This is my message. Change is needed.
We need to collaborate to put our hand. If this change start taking place, maybe we will be able to save our country from more war and more killing. Okay, because for our brothers in Equatoria to dissect, it is gonna be another war, and that war, كل أبناء جنوب السودان هيموتوا فيه. Seriously, no. It is better for us to fight, to unite, because this policy of demagoguing capsulize us في بوكسة بتاع كل قبيلة على أساس إنه to divide and conquer. Enough is enough. Okay. Jain Council of Elder, what are they doing? The Jain are suffering more than any other group in South Sudan, and it is a matter of fact. A few days ago, how many people were killed in Tonj? In hundreds. Okay, so the death is all across the country. What are we waiting for? Why we have to point finger? We are much in a better position today than 2 years, 3 years when we started, okay, opposing this government. So many people start to come, and specifically the Jain intellectuals, they start to come out, okay, because they have seen it, and now we want to preach the gap. We want to bring the gap closer, Al, so that we work to topple this regime rather than we are going to defragmentation of our country. Okay, something to keep in mind. It's gonna be a long way to go, because African Union will not support any other country to dissect itself. In the Nanas for Arab Somal, they are fighting. In the Nanas for Shamal Uganda, they are fighting. People within for Mauritania, they are doing it. Al-Said Azat of Said Masr, they want to do it. Al-Darfuriyin. So this is something, it is harder. We better, redirect our energy and effort in a direction whereby we bring our people together. Okay? Because all of us, we can feel this pain. Okay? It is not good for our country, and it is time to raise as a people to start with this civil disobedience. We take it to the next level. A lot of young men and young women, they are ready so that to be part of this movement. But as our sister alluded to it earlier, we want to start, put South Sudan first. It is not about Jonkur, Ultra Ego. It is not about X. It is not about Grikuju. It is not about Brother Wendy Miarial here, but it is the country first. Okay? When we win together. When we lose together. United we stand, divided we fall. Even individual like Agot, he keep contradicting himself. Okay? Yesterday or last year, Agot was hardcore government supporter. He never admit that the regime failed. But now he keep repeating it. But the simple logic is this, okay? This failing regime, why you continue to support it? Okay? There is no logic behind it. Okay? Change your turn. If this thing is failing, it is not good, it is not doing your people good, then let us pull ourselves back, to topple it, and then we go in and we do radical change that the country requires. Thank you very much for giving me the podium, and let us keep this conversation continue. Let us work for this unity, because our interest is in this unity more than we start fighting. We don't more killing. Few will die 100%, because freedom never, and it will never be free. But who are they? I am in Canada. For them to reach me, it is a long way. But somebody daughter, somebody son, somebody husband, somebody child gonna be killed, okay, in that bush. And we have seen it a lot. Before I exit here, let me send my condolences to those who perished in this plane crash today. But, big but, okay, that money, we need an explanation for it. Central Bank declare bankruptcy. They don't have money, okay? Within few days, a plane loaded with
a lot of money. We don't know how much it is. Okay, numbers start flying, 10 millions, whatever. Anyway, we are not into it. But imagine الحاجة ده شتت من جو. Okay, it is the karama. للناس بتاع that little village in the neighborhood. ما قروش حرام 100%. لأنه ده ما قروش بتاع الدولة. أنت مواطن يا مواطن لأنه you move from one city to another with that huge number of cash. What are you doing? There is a banking system across South Sudan في المدن الرئيسية. Okay, so Shaneno, something is fishy. That is why God decided to expose them. لو إذا الحرامية ده موجودين في الطيارة ده وهرقوا بيه، والله إن شاء الله لو إذا طلع أبوي ولا أخوي ولا أختي ولا whatever متورط في موضوع ده، ما في رحمة ما في روحه. Okay, because people cannot get their salary for 7 months, and you are taking millions or milliards of South Sudanese pound, moving them across the country. Would the man shunu tayara is going to Awil? This is my question. It might be going somewhere. Okay, this is a cargo plane, so something went wrong for a reason. Al masakin, al pilot, وغيرهم, the crew who are there, نترحم على أرواحهم. لكن لو إذا في حرامية لأنه who are moving this money ماتوا فيه, I will not regret what I am saying 100%, because our people cannot get الزول اللي بيشتغل ب 300 جنيه في شهر ولا 1000 جنيه في شهر, he cannot get their salary. You know, look at those new bills. This is fresh from central bank. ده ما قروش لأنه لملموه في بيت ولا في الدكان ولا أي حاجة. This is fresh in its 100 pounds. 100 pounds only, you know. So this is something fishy about it. لكن الحقيقة هيسهر عاجلا أم عاجل. We will hear about it. The cigarette will come out. But every single day we get bad news from home. It is about time, Al Assassin, we call for a radical change, and we have to move as a people. It is a movement of the people, by the people, so that we restore our country back. If you have question for me or something you want to ask me, you can throw it at me, or otherwise I have to leave the podium 100%. You have many people want to come through. No, Brother Gurkuja, Baba Muradama, I couldn't agree anymore. Yes, you brought a very important, point here. Civil disobedience, it is the time. And that's why I throw that question on Dr. Nyawe. This is the time for all of us, collectively, to stay home. Stay home at this time so we can do this. I really, really appreciate it for coming in and adding your perspective. It's so effective. It helps. It generates, it galvanizes. We are in it together, and together we will win. Thank you so much. I really thank you very much. God bless you. Thank you. With that, I think I will go with the Ustaz Okel Jackson. I know Ustaz Wendy Miarial. I give Jackson a chance, and then I will go and give you the last. You can give us your last statement. So, Okel Jackson, welcome to Concerned Citizen of South Sudan. I apologize. We are taking a little longer because we want to give everyone, a chance to air out their perspective. So please, the podium is yours. Thank you so much. Yeah, go ahead. انت معايا ولا مع زول تاني؟ انا معه اوكيل استاذ اوكيل جاكسون. شكرا brother Jonko. I hope you do you get me? Do you listen to me? Yeah, I listen to you. We hear you. Are you listening to me, brother? He hear you too. Yeah. Good. No, I can't hear him. First of all, there's something wrong. The viewers. You can hear him? Yeah, the viewers and all of you. He said he cannot. Even his video is not appearing on the phone now. Really? I'm listening to myself. I hear you. Okay, can you come back again, Jackson? Can you do that? Let me do this and then bring you. Go ahead and come back really quick, Jackson. Let Jackson come, and then
we give him that opportunity so we move along. I hope Jackson can just resume that really quick, and then we'll move on from here. I know we've been waiting quite some time. I hope he's here. It has something to do with the network sometimes, you know. So, Wendy Marial, you may go ahead and speak. Oh, let me see. He's coming. He's coming. Jackson, welcome back. I hope it worked this time. Faddal. Jackson? Okay, go ahead. Yeah. Thank you. Yeah. Jonkor, shukran للإضافة. Yes. شكرا للإضافة. جوكور. Go ahead. Then سامعينك. Okay. Do you have two devices? Jonkor, there's something wrong. Unless you have two devices are open there. If you have two devices open, it will Yeah. So, بصراحة Jonkor, الوضع بتاعنا South Sudan. I've got only one device. Okay, go ahead. Let me see what I have. I don't have any problem. Okay, let me exit and I will come back. No, you are okay. Let's try this. I will try this one more time. Can I go ahead, Tani, one more time? Oh my God. I hope ما يكون في مشكلة يا لأن أنا دايرين هو يواصل لأنه هذا زمن قرب يعني. نشوفوا الوجه. معلش أستاذ وندي مريال. أنا ما شايفه. وندي مريال ممكن تواصل لحد ما نشوف بعدين هو لو جاء ممكن نخليه يتكلم. كويس انا بس كنت داير رسالة يا رسالة الأخيرة وكده. انا كنت داير اعقب على كلام بتاع اختنا دكتورة نياوي. انا غايته ما اعرف ايه بتقول لي حنين ولا شنو ما عارف. انا داير اعقب على كلامها كويس ويمكن بيعكس اكثر الواقع السياسي اللي احنا عايشينه هسه. نعم. هي قالت يا اخي المعارضه ذاتها ما متفقه. والكلام ده صحيح، المعارضه كلها ما متفقه. اوكي، والما بيخليهم يتفقوا شنو هو يعني هم ما عندهم رؤيه، ما عندنا رؤيه موحده على اساس انه الحكومه دي لازم يشيلوها بطريقه كذا وكذا وكذا. نعم. اوكي، والمشكله الثانيه ذاته انه يعني كل المعارضات دي لما تيجي تشوفها هم كانوا اعضاء نافذين في الحركه الشعبيه. اوكي، خرجوا من الحركه الشعبيه وكونوا اللي هو الاجنحه السياسيه والعسكريه بتاعهم وحاربوا الحكومه، وجزء منهم رجعوا امثال ايوه بتاع رياض مشار وتعبان دينجاي وناس سوا هم رجعوا. اوكي، لكن لما هم رجعوا مثلا هو غيروا تصرفات الحكومه، غيروا سياسات الحكومه، غيروا الاوضاع الامنيه المترديه ده في البلد؟ ما غيروا. اوكي، فبالتالي انه الموضوع لما تيجي تشوفها من النهايه كلها هو صراع من اجل السلطه، وما دارين يغيروا حياه المواطن ده للافضل. فانا غايته قاعد اشوف انا بشوف اذا الشباب
هم بيكون عندهم رؤية مختلفة. حتى لو انت داخل ايو ولا داخل اس بي ال ام، هم عندهم رؤية مختلفة من الناس الكبار ديل، رؤيتهم مختلفة. فنحن اذا قدرنا نضغط على على المعارضات دي، لانه الناس يا اخي لازم تتجه لاتجاه معين عشان الحكومة دي لازم يغيروه. فممكن الناس تصل لاتفاق، لكن هو دار له شغل طويل، دار له ديفلوب يعني مسار واحد عشان على اساس انه الحكومه دي يغيروها بطريقه سلميه. اوكي، والناس تبتعد من حمل السلاح، لانه حمل السلاح في النهايه هو بشنو؟ قوى الحكومه، وفي النهايه ذات معاناه الناس، وفي النهايه يعني دهور الاقتصاد بتاعنا. اوكي، فانا غايته حسب انا قاعد اشوفه انه المعارضه المسلحه كلها فشلت ايفن في احداث تغيير وحقيقه للبلد، وبالتالي هم طلعوا ناس دايرين مكاسبهم في السلطه وفي المال. انا افتكر انهم هم ما بيقدروا يغيروا الكلام الكثير، والدليل على الكلام ده انه هسه في جوبا، يعني كان انت شايفه الناس عايشوا قاعدين في جوبا لكن لا حول لهم ولا قوه. نعم. يتكلموا بصوت عالي يعني على اساس ان الحكومه بتعمل كده، والدليل افلاس البنك المركزي ده ما يعني انا شايف الناس المعارضه ما طلعوا اني ستيتمنت انه الموضوع ده كيف، او الاحزاب الثانيه انه كيف البلد دي تفلس. حتى اللي هو الريزيرف بتاع الامرجنسي في داخل يزوله في لما الريزيرف يكون في ريزيرف بتاع طوارئ، ممكن الناس تخش حرب، ممكن الناس تخش مجاعات، ممكن الناس تخش في كوارث طبيعيه، هي ما موجوده. فافلاس البنك المركزي هو اشاره يعني مؤلمه جدا انه الحكومه دي ما قادره تمسك الامور على مسارها، ما قادر تضبط السياسات بتاع البلد. فانا افتكر ان احنا شباب المسؤوليه كبير عندنا، ان احنا المفروض نتفق، ان احنا المفروض نتفق، لانه الناس دي الناس المعارضه دي نحن هم حاربوا من منو؟ ما حاربوا بينا. نعم، حاربوا بالشباب بتاعنا، حاربوا بينا، ولما جو نفذوا الاتفاقيه هم رجعوا بنفس البيهافير بتاعهم. يس. فالناس اللي انت كنت جنج مبور، ولا كنت انت عنيار، ولا قلبان، ولا انت عضو في او جندي في الجيش الشعبي، انت المتهم، انت الشاب ده انت المتهم. على شنو؟ على اساس انه الناس زي اللي يستمتعوا بالموارد بتاعت البلد براهم، ما يوفروا لك حاجه. انا شخصيا عندي راجل اختي قتلوه في احداث بتاع 2013 ده، كان جندي في الحركه الشعبيه، قتلوه في ملكات. اوكي، اختي هسه شي زويده بعيالها باي حاجه، لكن وينه حق الراجل؟ وينه حق راجله؟ وينه حق عياله؟ وحق اللي انا بقول فيه ده هو توفير التعليم له، توفير الامن له، توفير السبل بتاع الحياه الكريمه، ممكن يحترم الروح بتاع الراجل الماده عشان يدافع عن البلد. والكلام ده ملايين يعني في لو جنبور ولا مشارنيار ولا ورفه، هم فقدوا ناس وفقدوا حاجات كثيره فيهم. فبالتالي الكلام كالاتي: انت يا شباب جنوب السودان انتوا اللي حاربتوا، لو في طرف سلفا كير ولا طرف ريك مشار ولا طرف اي منظومه ثانيه، انتوا اللي حاربتوا. اوكي، فاذا انتوا اللي حاربتوا، مش القضايا بتاعكم المفروض السياسيين ديل يتبنوا، ما يمشي ينتهي في مساحه كلها 4 كيلومتر مربع، يا هو الدوله كله، يا هو السلام اللي فيه، يا هو اللي بيحرسوه كثير، يا هو يوفر لهم الكهرباء، يا هو يوفر لهم الانترنت، يا هو يوفر لهم الخدمات الاساسيه في الدوله، وباقي البلد كله يعني لا حول ولا قوه. يعني احنا لسه في القرون الوسطى يعني للاسف الشديد. وفي مغولة يعني ما هاتا غاني قالوا ان احنا ما وندي مريال معلش، نانا وصلنا زمن ماشي. انا ده طبعا نقسم باقي الفتره اللي معاك مع الاخ اوكيل عشان هو كمان يلقى مجال. انا داير ارسل رسالتك، ونحن هنستمر ان شاء الله البرنامج ده. This is not going to be the end.
we will continue. Just رسل رسالتك الأخيرة عشان نقدر نشيله right away. لأن هذا look like فضلنا 12 دقيقة. Okay. In conclusion, نحن ما هذا غاني قال إنه لما الإنجليز طلعوا من الهند وقال مغولة كبيرة جدا، قال يا أخي، قال أنا ما بقدر بجزم إنه الهند استغلت إلا إنه في بيت كل هندي يكون في أبخانة، يكون في مرخاط. وهو قاصد شنو؟ إنه الخدمات دي تصل لأي زول داخل البلد. ده الاستغلال الحقيقي اللي هو الناس بيقدر له. في جنوب السودان نحن لسه ما استغلتنا. اوكي، نحن لسه الكهرباء والمويه النظيفه، المدارس، الامن فاقدينها. طيب الحكومه دي بتعمل شنو ل 15 سنه؟ ما عملت اي حاجه، كلها مساومات مع حركات مسلحه، كل شراء زمم. انا في نظري الشباب بتاع جنوب السودان الحكومه دي استنزفت كل الافكار بتاعها وبقت عاجزه حتى عن توفير الحاجات الاهم داخل العاصمه جوبا ذاتها، ما بيقدر يوفر الامن. فانا شايفه الناس توحد جهودها ونوحد كلمتنا، والحكومه دي لازم تمشي. وشكرا. شكرا ودي ماريال for coming on today عشان نقدر نواصل الحديث. This is not going to be the last time. We will continue doing the same thing. As a member of United Citizens for Change, we have a huge moral obligation to continue and do the right thing. أتمنى وأنا I hope very soon هيكون عندنا أغنية بتاع الثورة هيجي منك إن شاء الله ويستمر. شكرا جزيلا. أنا أشكرك يا أخي وندي ماريال for جاي you know قعدك معنا all day tonight. Thank you so much. Thank you. شكرا لكم كلكم. نتلاقى في حلقة ثانية إن شاء الله. شكرا جزيلا. My dear brother Okel, I'm sorry, you know, network عملك جرجر شوية كده, but I reserve these last minutes to be for you. Just go ahead please and add your perspective as well. تفضل. شكرا brother Jamkor. I hope you are listening to. Yeah. You get me? Very clear. Okay, that's good. بصراحة I want to thank all viewers and كل الناس اللي جاوا والناس اللي شاهدوا وتابعوا البرنامج كله. I really thanks them. برنامج بتاعك برنامج مفيد and he always help us. عشان نعمل موضوع بسيط عشان ما نطول الحدث لأنه ناس قعدوا كتير وجرى زمن مشى كتير. طبعا الوعد بتاع الشباب او الوعد بتاع جنوب السودان او الوعد بتاع الشعب بتاع جنوب السودان مهم ومفيد جدا. We need to come together and we need to think forward as a citizen of South Sudan and turn away from the mentality of tribalism and discrimination. We need to turn out of that type of mentality. That mentality was designed by some individuals and we don't want them to succeed to succeed and allow them to go ahead with that with their another agenda. فبصراحة we share equal responsibility. حكومة فشل وكلنا حتى الشباب أننا فشلنا. We shouldn't blame the government alone. We are also part of that failure. Because if we as a citizen, as a youth, we are aware and we know exactly what is going on in our country is wrong, we shouldn't listen or follow or be followers of those criminals, of those people which we refer to them and we call them a failed elders or failed leaders. We shouldn't listen to them and we shouldn't allow them to lead us or to help them to achieve or to put their agenda forward. So to me as a citizen of South Sudan, we all share equal responsibility. We know the youth, we are the majority in South Sudan, and we need to come together to work together and try to make our country a better place for all of us, for all of our citizens. This is the only way forward for all of us as a citizen of South Sudan. This is the only way forward. We don't have any other way forward until we
come together until we understand that we have common interests as a citizen of South Sudan. Every tribe in South Sudan, out of 64 tribes, all of us, we have common interests. We need each other. We need to work together. We need to recognize that that country is our country, and we need to work for it. We have to save our people, make sure that we have a better life. Our citizens have a better life, and how we can do that is through we to come together and stop putting our interests or individual interests above our own country or our own citizen. Because what I see, most of people are putting their interests first before the interests of our people. Lana ya Jonkor na manzole jibe hizi vitatu, ikudi hizi vitatu awal gabal inada vitatu, gabal moten vitatu au gabal dola vitatu dakalat. We should put first our country first, our people first, and then come up naman kun fi sagrar fi salam fi balad. Then we now think of putting this azab that we are thinking about, then نجيب عذاب ده فوق. لكن ده لما نجيب فوق العذاب يزب ده فصيلة ده وده it will create confusion, and it will create mistrust amongst us. لأن هسه المشكلة الجاب الانشقاقات الكتير ده عشان lack of understanding. كل زول ما بيثق في زول تاني. لأن why do you want to put your own party first? Why you want to put your own interest first? Okay, عشان كده هسه الشعب جنوب السودان بيقول يا أخي what is the difference of حزب بتاع جونكور من حزب بتاع توماس ومن حزب بتاع آيو ومن حزب بتاع SPLA? What is the guarantee? Now that they